themselves for dawn preps and as late at night as we are awake. They also act as parents as well as teachers in monitoring our behaviors and continuously help us rectify, maintain, and uphold our morals. To proactive approach of the school in form of seminar, contest, and symposium rid us of stage fright and shape our personality as well. The school has offered academic luncheons, academic study trips, achievers trips, and set book shows to ensure we lack nothing. Our alumni have also been of great impact to us from the mentorship programs they set in place for us. They have been closely motivating us as well as many other motivational speakers we often have. This has over time now reflected to positive growth in us individually and as a school. This year, Your Excellency, we have set a target of 8.5 and to have the least get a C+. We are committed and we believe our dreams will come true because we have the courage to pursue them. Learning without place makes Jacks a dull boy. Your Excellency, our school is highly determined to produce all-round men. We have actively participated in the co-curricular activities and posted tremendous results in the recent past. Last year, we managed the national music festivals, presenting a set piece and a choral verse, and in drum festival as well as presenting a play. We once reached East Africa, and we are looking forward to make it a routine, because success is not final, failure is not fatal, it is the courage to continue that counts. Mr. Mwangi, we salute you. In athletics and ball games, we are also not demand. Our team lead the regionals, but we pray to lead East Africa this year. Your Excellency, many of their failures are people who do not realize how close they were to success when they gave up. We are not. Coming to our welfare as students of kenyatta, I want to declare that our school is well equipped with resources that enable good learning. Your Excellency, we need to bring value together with the administration for the needed good autonomy of the law. However, over the years, the school population has increased for now, we are 1,700. This, Your Excellency, has caused a lot of congestion in the dormitories as well as in classes. Even with the new dormitory, Your Excellency, we are still a little congested. We need to request you for another dormitory, Your Excellency, and more classes. Your Excellency, in the past few months, we have been having challenges with water. We wish to thank you for your quick response to curb the water problem. We now have a borehole in place and we will celebrate. Finally, Your Excellency, we now have an old gas. And we request you to consider providing us with a new bus. That this will go a long way to provide efficient means of transport and boost the students' morale and thus better performance. I now wish to thank the national, county government and other stakeholders
for their continued financial and material support, especially in supporting our needy and bright students with school fees. You have made us all have a sense of belonging. To our beloved principal, teachers and support staff, you have gently nudged us to do our best with sensitivity and insight, offering your time, energy and talent to ensure the brightest possible future for each of us. Thank you, Mr. Gaku, Chief Principal, for giving us a goal to shoot for. We want to be like you. Our dear parents, we really appreciate your efforts to sustain us here. May God keep providing to you. Because as we here, we are going to be fundamental children and inspiration. The wonderful values that the school instilled into us are a life-save in futuristic situation. To you, my comrades, thank you for being valiant men. Each your wagons to a star, and know the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Also remember that whatever you can do or dream, you begin it, and boldness has genius, power and magic in it. Your Excellency, the Deputy President, we are really honored for gracing this day. We are going to work really smart like you to achieve our targets, join good universities and pursue great careers. Thank you everyone. God bless Kianyaga High School. God bless Kenya. Thank you very much. Thank you, our captain. Allow me, Your Excellency, to make a few remarks. Then I invite the Board of Governors to introduce the board members thereafter, briefly. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable Gachagua, the Cabinet Secretary, Minister of Education, Mr. Ezekiel Mashogu, and any other CA that may be available, may be present, all principal secretaries present, elected leaders, and all protocol observed. On behalf of Kenyaga High School fraternity, we wish to congratulate you, the Deputy President, for your election as the Deputy President of this Republic, Kenya. This in itself is a great motivation for our boys and all other stakeholders in this school. I would assure you, we celebrated when you won. We knew we have won. Kenyaga had won. We are very grateful about this. It's a proof it can be done. One can rise from humble beginnings to any level of achievement. Since the establishment of this school in 1963, it has continued to produce very successful men. Most of them are here today. It is our resolve, our passion and commitment to continue with the trade. Your Excellency, this school's motto is enter to excel, exit to prosper. The multitude of the alumni present today is a testimony of young men who worked smart, at some time excelled and are prosperous. In our midst are great scholars who include Vice Chancellors, I know they are here, Deputy Vice Chancellors and other lecturers here, lawyers, engineers, career administrators, professionals, very successful businessmen, politicians, etc., etc. They are all here, having come from this school. You are a role model today for these young boys. Today they see it. They now believe that
one can enter here, excel, and go out to prosper and serve the nation. I salute you, the alumni present. And maybe you could allow me, I know the chairman will do it, but please, alumni who are here, just stand up for the boys to see you. Allow me to do that before I proceed. So you can see the host of the alumni, led by our alumni number one now. That is great. Thank you, sir. And you can have your seats. We acknowledge your presence. Your Excellency, for the last 2 years, we've been laying a foundation for academic improvement. Listening to most of the alumni, all of them attribute their success to sound discipline that existed during their time. 3 important pillars of success include discipline, mentorship, and effective curriculum implementation. One key area that we have had to work on has been on character formation. I thank the stakeholders for support in this area. We are on course. We are on course to start performing. On mentorship, I do thank the alumni for partnering with us on mentorship programs since last year. The mentorship wing of the alumni has been organizing mentorship programs on a regular basis. We believe this will go far into supporting the academic goals we have set to achieve. On performance, we have a passion to reposition ourselves as a citadel of excellence. We are fully aware that this school was an academic giant. I can assure you this, that we are working to bounce back to the giant we were. Our theme this year is the year of the new beginning. And I'm sure you can see the many new beginnings we have. We have never had a deputy president as an alumni in the past. It's a year of new beginning, new things happening. Even academically, character-wise, it is a year of new beginning. I can assure you that. We as stakeholders have made a resolve that the sleeping giant must rise to the occasion. I can assure you, Your Excellency, that among the boys seated here today in Form 4, Form 3, Form 2, and the 1, we will get the A's that some of you got. We will get those great grades. They will do it. And I can see some of them standing up saying that they will get them. And we will join the great team of alumni seated here today. This is our commitment to you, all stakeholders. On behalf of the stakeholders, I thank the government for the intervention on staff matters. We have had a very high turnover of teachers, of the teaching staff. This has had negative impact on curriculum in delivery, but this has been sorted out. I think it's worthy clapping that attention has been given to that area, and we are going to be settled matters staffing. Thank you very much, Our Excellency. We have continued to receive support services from the Ministry of Education and the Teacher Service Commission at all levels. The Board of Management and Parents Association in the school are active and work closely together for the well-being of the institution. I also thank the NGCDF for continuously supporting us on matters infrastructure development and on bursary awards. Your Excellency, we have received a lot of support from the members of parliament all over Kirinyaga County, matters bursary. And I want to appreciate what our resident MP has done. He has also supported us, matters infrastructure. We acknowledge that and we are very grateful. Your Excellency, Kenyaga High School support the government's initiative to improve the environment. Towards this end, we plant not less than 500 trees annually, including this year. And this year it is 501 because you have fronted the 501st one. Thank you, sir.
We appreciate the support we have received from the Forestry Department and other partners for this project. Finally, I want to most sincerely thank some members of the alumni who have strongly supported our initiative to support some of our very vulnerable boys. We are proud of you. You have enabled the boys. The boy you assisted continue with his studies. I pray that more of you will come on board and support this endowment fund program. Thank you and God bless you. I request the chairman of the Board of Management to say a few remarks and then hand over. Thank you. God bless you so much. Your Excellency, Sir, the Deputy President of the Republic of Kenya, Cabinet Secretary Education, PSs, Honorable Members of Parliament, Honorable Members of the Senate, Honorable Members of the County Assembly, all leaders present, all protocols observed. Good afternoon. It gives me tremendous pleasure to welcome all of you once again to this great institution. On behalf of the board and on behalf of the school fraternity, once again, I welcome you back here. Like the principal said, we are 62 years old. And indeed, what a way to celebrate 62 years than having the Deputy President of the Republic of Kenya joining us as an alumni of this great institution. Allow me to introduce the Board of Management. Kindly, would you be upstanding wherever you are? Your Excellency, sir, those are the members of the Board of Management with whom we are serving this great institution. Thank you. I know with us our former chairman of the board. Please, wherever you are, could you stand, and even the members of the board who have served in the past, so that we may appreciate you. Those are the members who have served before us. Thank you very much. You may be seated. Your Excellency, this school was founded, like I said, 62 years ago by the Anglican Church, who remain our sponsors. Over the time, quite a big number of students, including yourself, have passed through here and have gone to become great leaders in this country and beyond. I am now serving as the 7th chairman since this school was founded. Today, we are privileged to host those who passed through here, the alumni members, among whom is none other than yourself, Your Excellency. And indeed, over the years, this is testimony enough that, and our boys are taking this as a great testimony indeed, that from this school, one can rise to the highest possible level on land. Indeed, among the alumni members are senior professionals, public servants, business persons, and leaders of all spheres of life. What a confirmation that all dreams are valid. I know many of you have moving testimonies on how coming to Kenyatta High transformed your lives. I confirm here that education is a lifelong journey, that learning never stops. I welcome us to celebrate education and inspire these boys here and many more to come to Kenyatta High in the years ahead. Like Socrates noted, education is a kindling of a flame, not filling of a vessel. Nelson Mandela ended and actually told us that education is the most powerful weapon which you can use to change the world. And we can see the change right here with us. Your Excellency, we are privileged to have you here today to inspire the young boys in this school to dream big and work to the highest possible echelons life can offer. Their parents, local leadership, the community at large,
and the current school administration are all here to witness this great day. Your Excellency, the Board of Management that I chair is now 8 months old. Immediately we took over office, we paused to appreciate the humongous task at hand, given the pinnacle position this school used to occupy in the country on academic performance, and how many others have since jumped the queue in the pecking order ahead of us. We were focused on making a solemn commitment to performance and character excellence in the most conducive environment that most of our students and the teachers and everybody else involved feel motivated to work in. We diagnosed the situation and strategized on how best we would move forward. And we came up with an operational stall growly in this school based on 6 strategic pillars. The first one being academic excellence, the second one being wholesome character formation, the third one being development of physical infrastructure, the fourth one being incentives for teachers, students, and our staff, the fifth one being achieving maximum stakeholders' commitment, and the sixth one being financial management and sustainability. Your Excellency, allow me to just mention a few things about these 6 pillars. The school has developed a robust academic program with huge learnings from the past successes and failures, benchmarking from the best, and certainly those performing better than us. The teachers on their own produced an accord to this effect and have actually signed it with us, with the board. A wholesome character formation program has also been put in place, encompassing mentorship, exposure, spirituality, guidance and counseling, co-curricular activities, and a tough disciplinary system. I must commend the principal who has spoken before me and his team on the programs they are running on this, but also ask them to admit that more still has to be done. I want to invite the alumni to do more in being part of this mentorship program. We carried out a thorough audit of the existing infrastructure based on the projected student population in the next 4 years of about 2,000. And have confirmed that we suffer a capacity deficit of about 10 classrooms, 6 technical subject rooms, 2 laboratories. We have a dining hall with a capacity of 400 students. We already have a population of 1,700. You can only imagine what happens during meals. And actually, until yesterday, the dining was a dormitory. Our library can only accommodate 60 students. In a nutshell, we need academic spaces for consultations, staff offices at quarters, sporting facilities, reliable running water, and indeed we are very grateful. We will no longer talk about this as a need anymore. School vehicles. The school captain ably prosecuted his case on this. Thank you very much. And a good number of unreliable facilities that we need to spruce up. The cost of all this is estimated at about 600 million Kenya shillings. Oh yes. We are today privileged to have the biggest beneficiaries from our existing infrastructure and those who stand to benefit from any improvements. It is clear to me that our national and local leaders here are here to do the best in supporting better this in the school. We have also reviewed the current incentive scheme in the school and have admitted more needs to be done. We have made adjustments in areas we can within our means, but invite all of us to supplement this. With our 1,700 students, we have extremely needy cases, especially going by the current government policy of 100% transition to secondary school. This has left us with huge fees balances. And as you know, and as a policy, we cannot send any of these students home. This has put tremendous pressures on our current mega resources at a time when prices for most commodities has really gone up. We recently started an endowment fund
and request our alumni, leaders and parents to support these efforts so that we could support the less fortunate among us. I'll be making a mistake if I don't appreciate the sponsors and those who have been supporting some of our needy cases. But I can tell you, we still have quite some distance to cover on this. Our parents have continued to be the foremost financiers of our needs. Thank you very much, our parents. We request those of you who have been slow in honoring their obligations to do their best in the interest of our sons. Your Excellency, as you come back to your alma mater today, we want to thank you most sincerely for your quick intervention in some of the challenges that we have suffered over the past, and which your magic today has catapulted some of them away from our basket of needs. You commissioned a 24,000 cubic meters borehole a few minutes ago. Ladies and gentlemen, if you could all be upstanding to give His Excellency a round of applause for that. And if you could do it in the usual African way. Hep hep, hep hep, funga, fungua, thank you. As I close, I want to give our fidelity pledge to you all. The boys have promised us, and you heard it from the captain, that going forward, we are going to have 100% transition to university. That the minimum grade will be a C+. The teachers have promised to work flat out to make this a reality. As a board of management, we have made it a cardinal duty to provide the best environment to make this a reality. I promise the board has the right professional and experienced ingredients in strategy, academia, and management. Your Excellency, ladies and gentlemen, I submit. Thank you for gracing this auspicious occasion. Thank you, Your Excellency, for making this a reality and bringing along all these great men and women. We are all very proud of you. Thank you very much. And now my humble duty and pleasure to invite the Secretary General of the Alumni to address you. Thank you. Thank you. I'm a short guy. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable Gachagua, and an alumnus of Kenyatta High School, alumnus number 090, the CS, Minister of Education, Honorable Mashogu, the PCs present, with one of our own, PS Miri Modoni, the members of Parliament, starting with the member of Geshogo, Honorable Geshimo Gedeji. We also have Honorable Miri Maingi, we also have GK, we also have Gashoki, Gitari, the Speaker of the National County Assembly, Mutahi, Morimi, the Majority Leader, Honorable Dan Kivinga, the alumni leaders, the Board of Management, students, parents, na watu wa Kenyaga, hamjambo. Karibuni Karahari. Mine is very short, Your Excellency, because people have talked about very many things here. But my first duty is to introduce the leadership of the alumni. I want to request the chairman, the vice chairman, the organizing secretary. Just stand up, just wait from there. That is the leadership. The others, why is Senator?
Okay. Then I want to introduce the organizing committee before I make my remarks. Your Excellency, when you instructed me and Commissioner Gaberi and Felix Wajohi in January to prepare for your homecoming, you said you wanted it to be a homecoming because I know you really love this school. I know some people are asking me, why do you call this place Kalahari? But you can also see that this is a real Kalahari. It's very dry. That's why you call it Kalahari. Your Excellency, I came with a heavy team, big team. Where are you? Can you stand up wherever you are? The voices, the nyonis, can you stand up wherever you are? Your Excellency, that's the team you requested us that when you are coming, that they should accompany you to come and build the school, that they really helped them to be where they are. Around me, please continue standing, I'm doing this because of the boys. We are here because of you voices. Because we want you to learn from the captains of industry. Amongst these gentlemen, Your Excellency, we have 3 professors. 2 of them, actually 3 of them, are vice chancellors in the Republic of Kenya, of the universities in the Republic of Kenya. We have top civil servants, Your Excellency, and I can say that we have one of them that is a PS member, that is Commissioner Dabiri. Where are you? Dabiri, just. We also have the chairman of KEBS, the recently appointed chairman of the KEBS, that is Dr. Jeremiah Kinyua. We have the former controller of State House, Dr. Nelson Gidenji. Let me wear my glasses. We came here because we want to show the voices that it can be done. And we said today is going to be our day, so Your Excellency, allow me just a little bit of some minutes so that we can be able to motivate the boys. Now I can be able to see. Your Excellency, you can just have a seat. We also have members of parliament. If you want to become a... No, don't sit, just sit. We have Honorable Washira. I know all of them because I'm their chairman. Honorable Washira from Laikipia West. We have GK. Where are you? Is he around? Oh, no, he's not around. GK, the member of parliament for DIA, is also an old boy. We also have a former member of parliament here, Honorable Munene Wambugu. Your Excellency, we have the current deputy governor of Laikipia. Your Excellency, where is he? Ruben Kamuli. Just have a seat. If I think you can sit, you can have a seat. The others can remain standing because I want the boys to see the kind of people that we have here. How many doctors do we have here? PhD holders, just as you had, those who are around. Just check, this is just a small sample. This is a part of the alumni. Those people have PhDs. Some are medical doctors. We also have serious businessmen here. Forongashu, where are you? Forongashu manufactures plastics. He has employed more than 500 people in this republic. Where is Irura? Irura is also doing plastics. Where are you? He told me he was going to come a bit late. Then Karaoke. Karaoke is a land surveyor. We have advocates. That is Shira Kibanya. Where is your group? Degwajiro, where are you? Is Degwajiro around? He had promised me that he was also going to come. Then we have a contractor here, that is Jomo. Jomo tried politics here last time, but Kura Ziku Tosha. Next time, I hope you'll make it. I can see former senator of Embu, that is Ren Kevuti, of Geomaps. He's an old boy. I think Dr. Akuya, Vincent Munemi is a business person in this town.
Just have a seat. Simon Maria, I think I know all of them, apart from a few. Professor Ngari, just have a seat. Murango, you tried some politics here. Dr. Maragwa and Akina John, let's sit down so that we don't take a lot of time. Now, we have one of the oldest. Yes. We have the oldest alumnus of Kenya High School. That is Mashogu. Gachagua, where are you? When this school was established, please, I think you just come so that people can be able to see you. I know we are straight, we don't have a lot of time, but I think let's show the boys what we have. Huyu mzee ndiye alianza hii shule 001. Just stay there. Kenyua. I don't want to take time. I want now 001. Gachagua. I don't want to talk about the school because people have talked about the school. But there's one thing that I'm going to do. Gachagua, don't go. Don't go. We want the alumni committee to come forward, please, if you don't mind. Can you bring the bunch that we gave you? Please come with it. We want the member 001 to install His Excellency as our patron. Your Excellency, with your permission, you can be able 001. Before I wind up, Your Excellency, with your permission, I want to say that when we are taking some photographs there, Mheshimiwa Ishungwa said Alliance boys that he was like, I can't join you guys because I am from Alliance. But I want to let him know that we have really colonized Alliance High School because the chief principal, the current principal of Alliance High School is an old boy of this school, Kamau Chomba. Now the message, boys, is simple. We are back. We are what? We are back. Asante. Thank you so much, Dr. Gachagua, the chairperson of the alumni class. And of course, point to note, His Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya indeed was a student here. Clearing in the year 1983, again, like we said, what a blessing, what a pleasure to host him once again. Having gone out there, after having sat in this school and stepped on these grounds, praying and finally achieving and coming back in his status to give back to community and the students. Your Excellency, sir, at this juncture, I wish to call upon the area member of parliament, Mr. Shimo Gidenji, to take us through this session. Karibu Mheshimiwa. Your Excellency, sir, the Deputy President, Rigathi Gachagua, CS, Ministry of Education, all elected leaders at all levels, all protocols observed,
Hamjambo. Karibu sana Your Excellency nyumbani. We've always shared some moments and you've always told me this is your second home because you spent many years within this jurisdiction as a student and also as an administrator under the national government administration. So karibu sana nyumbani, tunakupenda na asanti sana. Si wengi wanarudingi zile shule walitoka, but you've made it and you found it fit. Karibu sana. Kabla ni introduce, tuko na wageni wengi sana kutoka National Assembly, MCAs, former members of parliament, governors, senators. Ningeomba kwanza tutangulie na kuwajulisha wale MCA tuko nao ambao watatambuliwa na speaker wa county ya Kirinyaga. Alafu papo hapo ndio utapea MCA mwenyeji hapa aweze pia kusema jambo na akaribishe mgeni kwa sababu tuko kwake. Karibu sana speaker wa county ya Kirinyaga. Na naomba kwa sababu ya muda tuchukue muda mfupi iwezavyo ndio tuweze kumaliza program. Siku ni ya mgeni wetu wa heshima, His Excellency, na tuko na mengi, labda akona mengi sana angetaka kutuambia na kutuahidia, kwa hivyo hatungetaka kumumalizia muda. Asante, karibu. Thank you, Honorable Gishimo, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable Gachagua, the CS Education, Honorable Machogu, PS President, special recognition to our own PS, Honorable Mary Mudhoni, members of the National Assembly, members of the Senate, members of the County Assembly, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. I'll take the least time possible. With your permission, Your Excellency, allow me first to call the area member of County Assembly, Honorable Madenge, to come and give his remarks. 1 minute. He actually tells me that he aspired to be an alumni of Kianyaga High School, but the then principal denied him an opportunity. I don't want to talk about things I cannot substantiate. Maybe he's going to talk about it. But Honorable Madenge, karibu sana. Thank you. Our Deputy President Rigiji na wadosi wote ambao wako Kenyaga, hamjambo. Kenyaga Kenyaga Rigiji Rigiji naanza na hiyo ya speaker amesema. Kusema kweli nilisomea shule nyingine inaitwa Kiamwadhi Primary na nikapata marks mzuri kabisa, 315, and the then principal tukakuja hapa na shosho tukamwambia lazima niingie Kenyaga. Actually nilikuwa mpaka nimenunuliwa uniform ya Kenyaga High School na nimemwona amesimama hapa, lakini tulimsamehea. Ni rafiki yangu sasa, kwa sababu kuna ile tulikimbishana huko kwa siasa. Nikamwambia na nyinyi watu wa Kenyaga, wa Kirinyaga, kwa sababu principal alinikataa pale Kenyaga, si hapa Kirinyaga kiti ya senator mmkataa kidogo, mpe mrango. Dairi iliisha. Kwa hivyo wakati principal amesema alumni wasimame hapa, mimi pia pale nimesimama. Lakini swali ni kwa nini kama mrango ulisimama? Kama mrango tunakujua vizuri. Ulisomea Kiandieri High School. Tunajua ulikuwa student 001 pale Kiandieri. Ulikuwa the only student pale mwaka ya kwanza, ulikuwa unakuja position 1 na position. Na ni vizuri tunaambia watu kweli,
hiyo haikufanya usikuwe senator wa Kirinyaga. Ndio hiwe ni senator wetu hapa Kirinyaga. Na mimi pia kwenda Kiamwadhi High School haikufanya nisikuwe MCA wa hapa Kianyaga High School. Mimi ndio MCA wenu hapa Kianyaga. Kwa hivyo Rigiji, Old Boys, mimi ni MCA wenu nyinyi wote wakati mko hapa kwetu Kianyaga. Mheshimiwa Rigiji, sisi tunakupenda. Na umesikia school president wetu wa vijana hapa amesema ile basi ambayo ilinunuliwa wakati ulitoka ambao wanaita Air Force One ama imebadilisha jina. Hiyo Air Force One Rigiji, hata mimi nimeona leo pale kutu simebadilisha. Umekuja na ingine mpya, hujakuja ile mzee. Kwa hivyo wameomba tuwabadilishe Air Force One, wapate ingine mpya na tutembeze. Si namna hiyo? Ingine Rigiji, tunakushukuru sana. Umetupatia PS kutoka hapa kwetu Gishugo Mary Mudhoni. Na juzi tumeona kijana wetu Dennis ako kwa ile list, anaenda kujitetea kwa kina Gasheri pale National Assembly, apewe kiti ya CAS. Mimi sita kusukuma utafutie vijana wetu ambao wako huko nyuma kama 20 hivi wapeleke Marines, wengine kama 30 tuwapeleke Forestry kwa sababu tuko na Dennis na tuko na Mary. Wewe waambie wakiona simu yangu wanashika. Ingine ya vijana kidogo tu, umeona napenda Kanadia sana. Lakini kusema kweli na sijui kwa nini haikuwa highlighted kwa ile list president wetu amesoma, system yetu ya shule iko chini. Tunashindwa na wasichana wetu pale wa Kiburia Girls. Wacha tununue ma speakers ambazo zitachuna vilivyo. Wacha tuanulie amplifiers, wakati wa kujivinjari tunajienjoy. Hiyo wangesema lakini nimewasemea. Mheshimiwa Rigiji, nikimaliza kama area MCA, hii maji ambao umefungua leo ya borehole, tuko na mradi mmoja inaitwa Kianyaga Water Supply. Wakati nilichaguliwa kama MCA hakukuwa na maji Kianyaga. Na hii maji imefika Kianyaga, lakini niko na shida ya intake pale juu, imebomoka. Na mimi naomba nijengea hiyo intake, nitapatia Kianyaga High School maji ingine. Kwa hivyo tutakuwa na maji ya borehole na niwapatie pipe ingine ya maji na 4 inch wakunywe maji ya free flow kutoka Dhiba River. Mheshimiwa Rigiji, na pia naomba that juncture project ingine hapa Arwamokia ndio tusinyang'anya watu wa Kianyaga tu maji, unijengee hiyo intake pia imebomoka, tumalize maneno ya maji na watu wetu wapate maji ya kutosha. Mimi nimefurahia sana, sitaongeza but tunakupenda sana Mheshimiwa Rigiji. Karibu Kianyaga. Thank you, Honorable Madenge. I'll also give a minute to the majority leader to introduce the Kirinyaga MCAs. 1 minute, Honorable Kibenga. Our Deputy President, Honorable Gachagua, all guests and elected leaders and all protocols observed, karibu sana nyumbani. Yangu si mengi, lakini kabla ni introduce my fellow MCAs, niko na ombi moja naweza omba on behalf of student. In Kirinyaga hatuna shule ya vijana national school. Kindly, can you facilitate this school to become a national school? La pili, Your Excellency, in Kirinyaga hatuna talent academy. Na hawa vijana wako na talent. Hata umesikia ngoma wanaiba vizuri. Hawa vijana wanaweza kazi. Your Excellency, naweza omba ukiamurisha your CS education ajenge talent academy kwa hii shule Kirinyaga on behalf of Kirinyaga County, ili watoto wote wa Kirinyaga County wakuanga wanakuja hapa kufanya kujitayarisha kwa mashindano yao na even kukuza
talanta zao, ili at the end of the day, Your Excellency, Kirinyaga to be in another level. Hata sisi tukua watu wa Kirinyaga tunaweza penda kutoa akina Samindo, akina wale wengine katika hii shule. Your Excellency, hiyo ni ombi. With that, let me request all the MCAs wenye wamehudhuria leo wasimame. Kaide the elected MCAs and the County Assembly of Kirinyaga. Your Excellency, Rigathi Gachagua, Kirinyaga is comprised of 21 MCAs, 20 elected and 11 nominated. And actually, this is where in Kirinyaga we have only one MCA mwenye alisurvive Jubilee wave. Na tunamshukuru, tunasema lakini aliyama ile pande akakuja hii anasema serikali, tunasukuma serikali, tunasupport serikali. Na hao waheshimiwa wana support serikali yako kwa moyo na mali. Na tunauliza wakaji wa Kirinyaga waendelee kulipa ushuru ili serikali nayo ijitayari isimame na tuendelee na maisha, na ili zile promises tulimekia wananchi wa Kirinyaga wakati wa siasa tuwafanyie. Kwa hivyo Ligiji, hawa watu wanakusupport. Wave to the crowd, MCS. Haya, nashukuru. Thank you, Honorable Majority Leader. Your Excellency, I will just take 1 minute. One is to thank you for choosing this county of Kirinyaga as your home to come and give your thanksgiving for the beautiful career that you've had. You say home is where the heart is, and we as the people of Kirinyaga, tunashukuru sana for considering us as a first destination for your thanksgiving. Your Excellency, your story is a beautiful story, and affirmation that education is an enabler, because that is what has made you the person you are today, and it's a motivation to a great student here that if you focus on your education, you can become whoever you wish to become. And today, we have elevated Kirinyaga High School as a center of national excellence. And I would echo what our majority leader has said. I believe what the board has promised us, that we're going to have a 100% transition. We'll get an opportunity also for elevating this school as a national school because of its association with yourself. Secondly, it is an affirmation that education is an equalizer. Your story is a story of a hustler child, that you can become whoever you wish to become if you focus on education. Na mimi nataka kuhakikishia kwamba the county government of Kirinyaga, in the county assembly, in the county assembly, we are committed to making sure that we support education. I will have one humble request, that our children are on midterm, and we have done all the requisite process required to request for the bursaries from the treasury, national treasury. Tunataka watoto wetu wakirudi, I know your word is authority. Just say a word so that the exchequer can release the money, and our children, as they are going back after midterm, tukue tumepeana hizo bursaries. Ya mwisho ni kuhakikishia kwamba as we are united as a county government, and the mandate that we were sent to undertake, that is registration, oversight and representation, that is exactly what we are doing. Any other matter is not within our jurisdiction, so my assurance to you is that we will support the government of William Samoei Ruto and your government to make sure that we deliver the agenda for the hustler nation. Otherwise, nitafikisha hapo. Asanti kwa hii nafasi, na Mungu awabariki. Asante Speaker. Naomba tusonge kwa mwendo kidogo. Before I introduce MPs from Kirinyaga County, let me take this opportunity, with your permission, Your Excellency. We also have other members of Parliament who are not sitting, but they've served before. They still hold the title Honorable.
that title does not disappear even if someone does not win an election. So if there are members of parliament who have served in the previous parliament, kindly just stand. We acknowledge you and we appreciate you for coming to stand with us and His Excellency in solidarity. We have Honorable Wakili Munene Wambugu, immediately former member of parliament for Kirinyaga Central, who is also an alumni. We have Honorable Manyora, who has also been nominated to be a cabinet assistant secretary, administrative. Yes, thank you for that correction. We have Honorable Senator Kevuti kutoka pande ya Embu. We have our sister from Tharaka Nithi, Honorable Nkadha. Asanteni sana. So quickly, we have Honorable Senator, the first Senator of Kirinyaga County, Mr. Karaba, who also happened to be a principal in this school at some point. We also have Honorable Mushiri from Manyata, former who served in the 12th Parliament and 13th Parliament, and who has also been nominated. We thank the government of His Excellency William Ruto, which you are the principal assistant, kwa hivyo mmeangalia maslahi ya watu. Asanteni sana. Members of Parliament from Kirinyaga County, this moment is yours. Kindly come here and please spend only a minute or two. We've agreed for purposes of good order, because I also have my leader here. He will also take a responsibility of introducing all the other sitting members of Parliament, Honorable Kimani Ichung'wah. So members of Kirinyaga County, naomba tukuje hapa, hata tukipanga line hapa ni sawa, so that tuchukue dakika mbili ama moja, tukaribishe our boss, the principal assistant to our very able president. Karibu Honorable Gitari from Kirinyaga Central. Your Excellency, the Deputy President of this Republic, the CS Education, PSs are all elected readers and former readers. Now to your Karahari, habari yenu. Bwana Deputy President, first I just want to tell you three things. Number one, I want to congratulate and say thank you to the presidency. That's you and the president for giving us Dennis Itubi to be one of the CSs. Bwana Deputy President, you know what Itubi went through. Lakini Bwana Itubi, walio kudharau watakuangalia kwa heshima. Bwana Deputy President, we are happy as people of Kirinyaga because of the support you are giving us. I want to confirm to you that I'm not from Kirinyaga High School. I come from another school called Kamwiru, and I'm proud about Kamwiru High School. In fact, I've seen my principal there, Mwangi Karani. That was my chemistry teacher, who was from Kirinyaga, and he made me who I am today. I salute him, Mwalimu. When the Deputy President, we are talking matters education because you are in school. I want to confirm to you, because we interact with the principals and other teachers, there are a few things that are happening, Bwana CS, which we try to look at. Number one, the localization of teachers. What happens, it's not that teachers do not want to teach, but some of them are sent to different locations when they are already old. So, when they go home over the weekend, they are traveling back to, let's say, Kirinyaga. On Monday, they start teaching on Tuesday. Then, they want to be with their family. So they leave on a Thursday, so they are left with then 3 days in a week to teach. My request, as National Assembly, we passed a motion
saying that we let teachers go back to where they came from. La mwisho, sababu mheshimiwa, we are talking matter school. I've just been informed, and my chairman of the RANS committee is their vice chair, of a school here called Giriabo Primary School, where the owners were compensated, the neighbors were compensated with a piece of land in Mwea. After they were compensated, they did not surrender the title of that school. So watu wameenda wakafanya succession, and they have subdivided that piece of land. Chair will bring that issue, and we will work with Gasheri, we will work with Geshimo, who is an advocate, and we must smoke these people out. God bless you. Honorable Mary Mainge from where? Your turn, please. We can have Gasheri and GK if they are around to come in front so that we can save on time, please. Your Excellency, the Deputy President, elected members, current and present, both County Assembly and National Assembly, CSS, PSS present, old boys of Kalahari, students of Kenyatta High School, ladies and gentlemen, God is good. And all that time, I've been asked to take just a minute by my majority leader, and I'll do exactly that. Your Excellency, having gone to Kabare Girls, I have very fond memories of this school, and I am not sure I can compress all that in a minute, but I'll try. Indeed, I have my last handwritten letter from this school, and old boys of Kenyatta High School, aka Kalahari, if you are the author of that letter, I hope you still hold my copy. But before I sign off, when I went to school, and Your Excellency, I'm a witness to that Moshongwa song because I attended the music festival then. So we were in school just about the same time, maybe different classes. Kabare Girls and Kenyatta High School. And before I sign off, I would like to condemn again for the nth time the ongoing demonstrations, because like I said earlier, there's nobody who is above the law. These Asimio characters must give this country a breather. These characters cannot forever hold us at ransom. They cannot keep spoiling other people's businesses and ruining our peace and causing mayhem like there's no law. I said there's nobody who is above the law, and Deputy President, I know you are on course on that. Let us have peace. This case was adjudicated. The aggrieved parties went to court, and the case was adjudicated. And gazetting unnecessary holidays, I think we need to take care of that. I sign off, and I thank you, and I'm happy to be back. Now it's time for our commonly known as the women, but it's County of Kirinyaga Member of Parliament, Honorable Jane Jerry Minor, popularly and locally known as Gasheri. Your Excellency, the Deputy President of the Republic, all protocols observed. Kenyaga boys, saseni. Saseni. Your Excellency, I have fond memories of this school. I also happened to attend Kabare Girls High School. Nilikuwa na boyfriend hapa, lakini akapotea. So juzi akapiga simu, nikamwambia hii imeenda. Si ndio? Your Excellency, I want to appreciate the support that you have accorded young leaders. And I want to say that it is something we need to take note of as leaders of the mountain, to support these young people because they're the leaders of tomorrow. Your Excellency, mimi nataka niseme ya kwamba kuna program ambayo tunaendeleza inaitwa Triple Threat, na principal mimi najua tutakuja hapa ili tuongee na vijana. Na najua saa hizo system itakuwa imeletwa ili tupige dance kidogo. Si mnaona I'm still young? We can dance kidogo, si ndio?
Your Excellency, I also want, because you say you're a truthful man, mimi leo namba tu ruksa kidogo, I be a truthful woman. Labda ule area MCA hajasema, na mimi ni mama county, hata kama umri wangu ni mchanga, mimi ni mama wa hawa watu, na kuna MCAs wa 6 wetu, because it is in the public domain, ambao walitimuliwa kwa house leadership pale assembly. Na mimi naomba uzungumze na leadership. Manake hapa Kirinyaga, we want to work for the people. And I want to say with absolute certainty that members of county assembly have not only a right but a duty to oversight the county government. Na yezi kuwa ya kwamba tulitafuta kura na hao MCAs na sasa wananyoroshwa na hakuna makosa ambayo wamefanya. Your Excellency, to the boys, mimi nataka I sponsor a trip, you come to parliament, mkuje Senate, mtembee huko, niwaonyeshe njia, si ndio? Mtakuja? I love you so much. Asanteni sana. God bless you. God bless Kirinyaga. Kuna wakati Honorable JK alikuwa ameitwa, lakini nafikiri alikuwa ameenda haja ndogo, hakuwepo. Na naona amewasili sasa. Na Your Excellency, this is only a school with 2 chairmen of departmental committees of parliament currently serving members as alumni of this school. We have Honorable Washira there, and we have Honorable JK. I think it's also something to thank the government of Dr. Honorable William Ruto and yourself for on behalf of the fraternity of Kirinyaga. Karibu JK, 2 minutes, please, we wind up. Thank you, Honorable Gishimo, my very good friend and neighbor. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, who also happens to be my very good friend, the CS, Majority Leader, Honorable Kimani Ichung'wah, and all elected leaders, former leaders, and students. Hamjambo. Gaini mwega, na edishio there. Your Excellency, I am an old boy here. Although I did not find you here, I schooled here for 4 years, from 1990 to 1993. So mimi si mdogo sana. So Your Excellency, when I realized there was a little issue, I decided to make a lemonade, some lemonade from the situation, and I sat with the boys there just to interact with them and feel like I am back to school, to my school, and it was a very nice feeling, and indeed it is a good thing to come and interact with them and encourage them. I also have been able to visit a place I know you know very well, tulikuwa tunaita Gakodha. Gakodha, it's a small stream. Your Excellency, the state of that stream where we used to wash plates, sana sana na cups za uji. Tulikuwa tunaita uji boko. So, but the situation of that stream today, Your Excellency, is not the way you saw it when you are here as a student. It's almost gone. I've also been able to visit a place we used to call Hollywood. It's not the Hollywood of our days. I've seen they've cut down trees and it's not looking as it used to those days. So we want, I will there, Your Excellency, request the school administration, please stop cutting trees. That is why in our days, Your Excellency, hata kama kuna kiangazi, we used to have a tractor here. Ilikuwa na ile machine ya mowing, inafanya mowing, inakata nyasi. And this place used to look, it would look very nice. And because I was a soccer player, we used to enjoy playing soccer here. Your Excellency, what I would say to encourage these young mites here,
is to have a vision. You know, one great American said that education is the greatest equalizer of the conditions of men. If you want to move from bottom up as a student, please be serious with your academic life here in Kenyaga Boys. In our days, Kenyaga Boys never used to come second to any other school in Kirinyaga. It used to be number one all the time. Almost about 80% of the boys would go to campus. I want to believe it's the same today. And if it is not, I have a brother, I have a brother-in-law who is a good principal, and he tells me, shule ni head teacher, ama ni principal, na principal ndio shule. Kama shule haifanyi vizuri, mtu wa kuuliza ni principal. Si ndio? So kama inafanya mzuri, mtu wa kushukuru ni principal. The school is the principal and the principal is the school. Your Excellency, finally, as I encourage these young minds to have a vision for their future, don't just move around, don't just do things without direction. I remember, Your Excellency, the first time I said I would want one day to be a member of parliament, I was in Form 2. And we had gone to visit Kambare Girls. I had a girlfriend there. See, a friend who was a girl, Si mambo ingine, don't misinterpret. Called Mercy. Mercy akaniuliza, na wewe George, when you finish school, what would you like to do? I did not think twice. I told the girl, you are Ponyeri, I will want to one day be a member of parliament and a minister. I was about 15 years old. And because I persisted, and I'm still persisting, Your Excellency, I want to thank God, because the Bible says where there is no vision, people perish. Finally, Your Excellency, let me say, as far as Mount Kenya politics is concerned, you are our leader. You are our leader, there is no dispute about that. There is a time it was not clear before you were nominated as the running mate, but now there is no doubt in anyone's mind that you are our leader. And we will support you as we support His Excellency the President, is William Ruto, to do what needs to be done to better this country. Asante sana, na feel at home, na Bwana Yesu atubariki sisi wote. Thank you. God bless you. Thank you, Honorable GK. Sorry, there's a group that was inadvertently not recognized by the majority leader of Kirinyaga County. They are visiting MCAs from other counties. May you rise up and you wave the crown. We recognize your presence. Asanteni sana kwa kujumuika nasi. Your Excellency, allow me, before I hand over the mic to Senator, to also say something and introduce Linda of Majority in the Senate, to say a few things. This is a school that I also hold very dear. Most of my friends are alumni of this school. Even my roommate in campus and my cookmate, Wakili Maina Kagio and Kano Ngatia, they are also alumni. And we've also supported them in a big way through the National Government Constituent Development Fund, which I oversight. I've been seeing some projects being done near, and we'll partner with the Ministry of Education
so that they take the bigger chunk, they own the money, then I can be able to do the little that we can be able for the benefit of these students. Secondly, I was feeling like I'm disadvantaged not to have been an old boy of this school. But when I flashed back, the school that I went with the nominee for CAS, Dennis Itumbi, we also found that there were also senior people, but some we are not proud to be associated with them. Because I will not mention the name, but if I tell you the story, you link. One of them doesn't have a clear mind where he's ending, and he's been following other people. Yeah, even to a maandamano. Even here at some point there was a phrase called the watermelon and all that. That is not a person I can be very proud to be associated with. But you, I'm proud to be associated with, because when this school is within my constituency, then I feel this is the direction that we need to take. So I want to take this opportunity because you are the principal assistant to the president under the constitution. When we see you around, we also see the president around, because you are the principal assistant to the president, a constitutional mandate. Kindly, I don't want to go too far, because His Excellency the President has promised the Ishogo community in your presence that all the projects that had been commenced, including the roads which are ongoing, they will be concluded, and we have no doubt about that. So it's just a reminder that I will be knocking the offices which you've bestowed to the ministers with your assistance to enable the roads that we've commenced in Geshogo, 95 kilometers, to get complete. We also appreciate, with your intervention, water that is being done at Morateri, up there, going to Kerogoya, Kutus, and Kagio to Sagana. We have a collaboration with Tana Water. Your PS is very cooperative. We will bring this water this side so that it can also serve the entire Kabare and probably Baragwe, so that that water can also serve the people of Geshogo for their benefit. Water is life. So we need to share a resource that is scarce so that every other person can benefit. We'll be engaging more, because I know this is the government in your leadership that came to power knowing the needs of the people. So there is nothing, no reason or no need to belabor more, because we even hand economic fora all over the country, and all these matters are documented. With those many of few remarks, let me rest my case and take this humble opportunity to invite Honorable Morango, the Senator of Kirinyaga County, also to make his few remarks, and also introduce Honorable Cheriot to introduce the other senators that are in the House. Then Ishongwa, I believe, will take over from there to introduce the other members of Parliament. Thank you so much for that opportunity. Feel welcome any other time. Any other time. Thank you. Mustahiki naibu wa rais, mawaziri walioko, naibu wa mawaziri, wambunge kutoka nyumba zote ya Senate na ya National Assembly, viongozi wa wengi kutoka nyumba zote mbili, na watu wa Kianyaga na Geshogo, hamjambo? Hamjambo tena? Yangu itakuwa machache sana. Kwanza nilipokuja kwa ofisi yako juzi, na kwanza nikushukuru kwa sababu mkiwa na Rais Ruto kunipa nafasi ya kuwa mwenyekiti wa kilimo, uvuvi na uchumi samawati, na inaitangwa kizungu blue economy. Nilipokuja juzi katika ofisi yako,
nilipata umefagia watu wote, ukamwambia wakuje huku hakikisha kwamba tumefanya hiki kikao na kila kitu iwe iko sawa. Hivyo nilipojua ya kwamba wewe una haja sana na mali ulisomea. Na tungetaka pia naibu wa rais wenye walikuweko mbeleni kama wakuanguka warudi pia shuleni zao, tuone kwamba wanashukuru, kwa sababu hakuna sababu ya kukosa kurudi mali ulisomea kama unajua ya kwamba ulipita. Lakini wanaoanguka naibu wa rais hawarudi. Hapo pengine sitasema mengi. Lakini naibu wa rais, kutoka hapa kuna shule ambayo iliongelewa hapo mbeleni, inaitwa Ngiriam Girls. Wale watu walipewa mashamba, lakini unakumbuka kwamba hati miliki zilikuwa zimbadilishwi. Kwa hivyo baada ya miaka kwenda na kupewa mashamba kule Gathigiriri, wamerudi na title na wakauza ile shamba. Tuko na shida moja ya kwamba huenda tukafunga ile shule. Na ndio maana tunasemanga, kwa sababu ni mwana maumau. Ingilia hilo jambo, hilo shamba lirudi, tusinje tukapoteza shule ambao watoto wetu wanasomea. Kwa sababu naibu ya rais, hiyo sio haki. Ya pili, unajua Madhenge amesema hapa nilikuwa mimi mwenyewe index 1, na pia kwa hivyo nilikuwa namba 1, na pia mimi ndo nilikuwa nashikilia mkia. Lakini hakuna kitu kingine ingefanyika isipokuwa hiyo. Ukiwa peke yako unashikilia kila pande. Na naweza kuambia naibu wa rais, hata mimi nilibakisha makisibiri niitwe hapa. 2 tu niitwe hapa. Lakini unajua venye hali ilikuwa, mimi ndo nilienda kuanza shule pale. Uzuri wa shule, nilikuwa na mwalimu mmoja, tulikuwa mabesti, tulikuwa tunakula kwetu, tuna decide holiday ni lini, kurudi shule ni saa ngapi. Kwa hivyo hiyo yote pia ilikuwa faida kwangu, lakini haikuzuia kuwa yule mtu nilipo leo. Nimesikia wale wameongea wote, wameongea Kizungu na Kiswahili, lakini lazima niongee Kikuyu kwa sababu nataka usikie moja. Na tondo munene tondo ngino nginyere kuwa bandu bagukwira kioroka bekwire nyamaini. Na koguo tondo maundu are megukundaga kumaria nongerwo ndiandirie ri no ndekire kabangwire kuna marua imethine yaku rora assembly ya Kirinyaga no ikawa ngui wirore aruta nde responsibility ona emwe embunge ria takibiga kurithia Mathenge uria uwi wega ni waragia nake miaka 15 nde responsibility ona emwe na tigane andu acio ona are manominatiro matingi mbungeo ni ukwenda wikare orore uyu mugika siasa na Mathenge ari na kilo 54 bau riu maratwara no na mukwa thimiti ni mathina reme kundu ku kawangu imugika siasa nake bare ari mweru riu irite tarunguru oriri ni mathina reme assembly yo mwire tu ure wonganirie form ciothe guku niketha tutigacindwo cira onake ndenakio mutumia ora wiki wathuriro Kirinyaga urani na thina muno bingo nomination abona akenda koragwo na nginya ona kaundu ona kamwe koguo siasa nini ri nini nyendaga kwaria ngarikania na tondu nowe ni ndugu na nowe ni ngunyitagirira kumo tene nginya riu na nowe ngukunyitirira tondu ndamathia ya katero ni wamenya ni ndagutigire kiongo umirire na kiongo na ninyite mateke na mutingoe ndeithiriria bandu bau niketha turute wira na thayu na ni ndi na thina na county government na ndirerire ngavana ranjirire te involved na maundu acio marathi na mbere no mebata mburi etikirio kuria kuringana na uraya wa mukanda wayo mundu asavite miaka 15 ni abe nafasi yake mundu ena PhD thini wa assembly yo former CC finance arona ku ni wega maroro na kira maratigirwo ona kone maratunyirwo no nyende siasa isithire na ndina marua nigukuigirira methe-ini na ninguka uria wekire Kericho kwa majority leader Aaron Cheriot thondeka aba ni kaundu kanini ku wewe gikaro kimwe ndake igiri ni ona ndigetwo ningwenda gukua tu o Irumi na Lawama mimi nitakuwa sawa. Si hapo ni pazuri watu wangu. Your Excellency nimeambiwa hapa nikuje mimi niongee, lakini nikimaliza kuongea kwa sababu nakuja kumalizia nitakuja niite naibu wa gavana. Alafu naye anajua mwenye atapatia nafasi. Maseneta ni wengi wako hapa na tuko na majority leader na kwa sababu sitaki kungolewa kwa kamati. Although kule seneta tuna hiyo tambia. Ataitwa na naibu wa gavana ndio watuongeleshe mengi. Na kwa hayo na machache
Mimi tukimalizana ni kwenda nikupeleke ile shule pale nilisomea. Pia upaone sio kama hapa. Na vijana wa Kenyaga, wakati mtakuja kutembea Senate na National Assembly, mimi ndo nitachinja mbuzi, mimi ndo nitanunua sonda, pangeni haraka mkuje. Na kwa hayo machache na mengi, namualika naibu wa gavana mstahiki wa Chila Kidhanda hakuje naye aseme yake, alafu atamuita kiongozi wa wingi katika Senate awajulishe wale maseneta tuko nao hapa. Asanteni sana. Wa Chila Kidhanda. Your Excellency, Deputy President Rigathi Gachagua, all leaders who are here present, na wasalimu. Hamjambo. Before I give the remarks of our governor who is not in today, allow me to recognize the presence of our governors who are here. They have taken time to come to be with us here, and we really appreciate that. I was very pleased to know that one of my colleagues, Deputy Governor Ruben, is also an alumni here. So please, Ruben, come. Your Excellency, Governor Mutembei, please come and greet us. Tafadhali sana. You also have the Governor of Laikipia, Joshua Irongo. Tafadhali muje on behalf of the governor. Governor alisema mkija tafadhali muje msalimie. Na wewe ni ndugu yake sana na tunakupenda sana. Karibu tuongeleshe kidogo. Okay. His Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable Rigathi Gachagua, who is the main reason why we are here. The CS of Education, Honorable Mashogu, all the elected leaders who are here today, na wanafunzi walimu wote wetu wa Kianyaga, amjambo. God is good, and all the time. I see, Your Excellency, I have just come in a few minutes ago. I told you I was going to be a bit late, and I know people have been seated here for a long time. So every time somebody comes up here to speak, they are looking at that person as, how long will you take? And I want to tell you, I have no business taking long here. For me, it's very simple. I am here kwa mwaliko wa His Excellency the Deputy President. When he was in the Rakanidhi on Sunday, he just mentioned it to me and told me to come and support him. And that's why I'm here. I also called the governor to get landing rights. And she told me that nikifika hapa nitapata deputy wake na watu wa Kirinyaga waningoja. And I told you, Kirinyaga people, for me it's always very easy to come to Kirinyaga. I don't think what to wear. I just speak what I had last week, I put on, I come. Because hapa ni nyumbani. And wakati Gasheria alikuwa anaongea, I saw boy is very excited. And I could not help thinking of flashing back. Your Excellency, my wife schooled in that school that I mentioned here, Giriambu. I think if I came to Kirinyaga, I would have discovered her earlier. Badala ya kungojea nimuone nikiwa mzima, akiwa mngumu kidogo kupanga. Hiyo ingekuwa rahisi. But God's time is the best timing. And I want to say the school is a very, very critical foundation for any leader. We are happy for Kianyaga to have molded you to who you are. Kama mwalimu ange decide wewe uvute bangi ungevuta tu, kwa sababu angeachilia tu na vitu vingine. But because najua alikunyorosha, that is why you are back here to give thanks on behalf of all these leaders here. And we learn from you that we should give thanks because of people who molded us. And at the same time, it is a lesson to the students who are here today that you can be anything in the future, but that starts now. Because I'm sure when His Excellency the Deputy President was here, he was really gearing up to be a leader by working within the environment he was given to ensure that he becomes a leader in the future. And that is what we give thanks for. Lastly, Your Excellency,
I like a leader who has spoken here and said, you're a leader in Mount Kenya. You're not only our leader in Mount Kenya, you're our leader in Kenya. The president of Kenya is very busy organizing the economy of this country. And we're happy that you're assisting him to do that. However, if the political element, if the political organization is not taken charge of, we'll end up being like Mheshimiwa Kibaki, who did so much for this country, but he almost lost a second beat because they were not taking care of the politics. So as the president is busy taking care of the economy, do not shy to take care of the politics, because it is that politics that defends that economy. Because without it, we are not going here in this country. So when we see you tell that man that I don't want to mention on his face that it is not acceptable what he wants to do, we are proud of you and we are behind you, and we want to tell you that happened your tuko. He either shapes up or shape out, and you know to where. Because I've never had in any democratically elected government where somebody decides to be rogue and live in his own banana republic and even conceive the thought that you can walk to the highest seat of power, just walk in and storm and invade it as if you're invading a football match. It is not acceptable in Kenya. So we are behind you, na kanyangia hapo. Ukiona wengine tuko hapa, we are here because we know what you're doing. Thank you very much, and may God bless you. Thank you very much. I'm now going to invite Joshua Irongo. Like if your governor, Your Excellency, kuja, because he cannot speak before you. Ongea kwanza, alafu aongea ama ungetaka wacha mdogo wako ongea kwanza. Huyu, as you know, huyu ni deputy wa Laikipia, mnamfahamu? Chief Whip pia. Na Chief pia wewe Chief pia. Karibu ongea na dakika kidogo tu tafadhali, so that because muda umeyoyoma sana. Tafadhali. Muda kidogo tu. Your Excellency, Sir, the Deputy President of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua, the CS present, the PS, and all other political leaders present, Kenyaga Alumni, maboys wote ambao tuko hapa, good afternoon. Yangu ya kwanza ni kusema ni shukran for this great and big day. For sure, our patron, we are proud of you. You have made Kenyaga proud. Ati unaweza toka hapo chini na sasa leo tunajivunia. You are now in the top rim. Tuwasema asanti. Pia nataka kusema for sure as a confirmation, hata mimi nilikuwa student hapa. Mimi nilikuwa naishi Goto, Cubicle 2. Najivunia kukuwa mwana Kenyaga, and any support in terms of character formation, modeling this Kenyaga High School to be the best. Sisi tuko hapo ndani. Your Excellency, sir, you are our voices. Wote tunasema we are behind you, and we are fully supporting you in the top leadership. Ukiwa nyuma unasema kweli uko na jeshi yako. Pia ni lazima niseme I'm proud also because of my governor wa Laikipia, His Excellency Governor Joshua Irongo, ambaye pia within his wisdom akaona kuna kijana hapo Ruben Kambure Ngati kutoka huko Laikipia East, ampee kazi. Kwa hivyo sasa hata sisi wale marafiki wangu mnajua lazima tupeleke mbuzi kwa mzee. Kwa hiyo heshima ametupea kama Kenyaga kunichagua kama one of the alumni, tupeleke mzee mbuzi. With those few remarks, Your Excellency Governor Joshua Irongo, ambaye tukupenda sana hapo Laikipia, karibu, na tunasema pia asante before these guys wa kunipa kazi na kurepresent Kenyaga Alumni. Thank you. Asante. Your Excellency, the Deputy President, my brother Rigathi Gachagua, viongozi wale tuko na wao, my colleagues, governor, the CS, the PSs wale wako hapa, wabunge wote na viongozi wote na wanafunzi, watoto wetu, God is good and all the time.
For me, I don't want to take a lot of time. Sisi tumekuja hapa, His Excellency, kwa sababu kushikana pamoja na wewe, kusimama na wewe. Sisi ni jeshi yako kule mashinani. Mara nyingi husikii ile kelele kutoka kwetu, ni kwa sababu sisi ni kazi. Na ndio tunaashia wengine watupe mawe. Sisi kazi yetu ni fanye kazi kulingana na vile uliahidia wananchi tutafanya. And on behalf of the celeb governors hapa, I want to bring greetings from Governor Nyeri, Governor Kahiga Mutahi. Yule amenituma na mchango yake ya kusimama pamoja na wewe. Niko na mchango ya kutoka kwa gavana wa Nyandarua Badilisha, na hiyo yote ni ile kusimama na wewe. Kama vile tunakuambia sisi kama wa Mount Kenya governors wote tulisema tutasimama na wewe. Yale yote uliyasema ya kwamba utapatia kule bottom up, kuinua maisha ya watu wa mlima kwa mambo yote, kwanza mambo ya ukulima na mambo ya mahospitali, mambo ya afya, hayo yote tunataka kuhakikishia, kwa sababu is a devolved functions. We will never get you down at all on this agenda. Na sana sana ile tunakuomba kama sisi watu wa celeb out Kenya ni ya kwamba fertilizer sisi huku kwetu bado fertilizer haijafika mzuri. Na kwa hayo sisi tunasimama na wewe, and we want to assure you all our total support. And for the students, for me, I want to wish you all the best, and may God's favor and grace be upon you to realize the dream of 100% transition to university. Thank you, and God bless you all. Thank you. Thank you very much. Mana muda umeyoma sana. I'll be very brief. I would like to read to Your Excellency the message from our Governor Anu Mombi Waigoro. As you all know, we've been seeing in the media. She's attending the 67th workshop of the Commission on the Status of Women at New York. So she sent me to represent her here, and that is why I'm here. I'll read her message. His Excellency Deputy President Rigathi Gachagua, Education Cabinet Secretary Ezekiel Mashagu, Leader of Majority in Parliament, all elected leaders, Speaker of the County Assembly, members of County Assembly, Board of Management, the principal, school principal and teachers, the alumni, students, good afternoon. I am pleased and honored to join you here today, Your Excellency, as you take some time out of your busy schedule to visit your former school for the first time as a Deputy President of our beloved country. Your presence, Your Excellency, demonstrates your zeal and commitment as role model towards academic excellence and positive character development of our children. Education is the only window of opportunity that can effectively address the challenges facing the world. It's only education that can break the fundamental processes that keep people in a vicious cycle of vulnerability, gender oppression, and impoverishment. It is only education, Your Excellency, that enables us all to participate in decision-making at all levels of society. Your Excellency, from the onset I wish to register my deep appreciation to all teachers in this school for their immense sacrifices and unconditional passion in the teaching career that despite various challenges, they have continued to serve the nation by ensuring they continue impacting knowledge on our children. I'm truly delighted, Your Excellency, to know that as a county, we continue to post good results in both KCSE and KCPE national examination. I would like to take a moment to raise a glass in appreciation for the Kenyatta Boys High School. This school has over the years not only put Kirinyaga on the map of academic excellence, but has also been, in my current administration, we have more than 10 senior officers, amongst them county executive committee members, chief officers and directors who are product of this school. In fact, we have, I'd like at this opportunity, take this chance to ask all those who are from the county government, the CECs, and chief officers present, can you please stand up and wave? Your Excellency, this school has produced, we have about 20 employees in the county government from this school. That tells you
the impact of this school. In the last 5 years, my government has issued bursaries to about 102,000 needy students as commitment towards ensuring our children remain in school. This year, we have adopted a new model of offering fully paid scholarship to the vulnerable children, and some of the beneficiaries of this program are in this school. Your Excellency, our Kenyatta Rising Dream is on course. We wish to thank His Excellency, President William Ruto, for securing the initial funding for the Sakana Industrial Park. On behalf of the people of Kenyatta, I also wish to thank you, Your Excellency, for considering us for the affordable housing project. Thank you very much. The industries will require creative and innovative workforce, and it is you, students who are in this school and others, who will take up these jobs. To the students, I wish to remind you that you have all one thing in common: high performance. You scored high in your KCPE exam, and that is why you are here as students. Like us who are in school before you, I know you feel waking up very early in the morning and reading some same notes sometimes again and again, tiresome. One of the famous Greek philosophers, Aristotle, said, "The roots of education are bitter, but the fruit is sweet." Sometimes it will be boring, tiresome for you, but believe me, education is the easiest and surest way to change your life for the better. That is a message to you students. You are smarter than you know, braver than you imagine, and more determined than you realize. Every day, try to do a little bit better than you did yesterday. Our Deputy President, His Excellency Gachagua, who was a student like you here, is a living testimony for us all that no dream is too big to achieve. A student from Kenyatta is today the second in command in our nation. Kenyatta is a trailblazer for success. Therefore, failure is not your portion. You can be anything that you want. I challenge, lastly, Your Excellency, I challenge the teachers to become proactive in teaching and learning process to bring forth a desirable holistic approach to education. Let us put more emphasis on positive character development of our learners. God bless you. God bless Kenyatta. God bless Kenya. Allow me, Your Excellency, kidogo tu kabla niite leader of majority, kusema tu jambo moja tu. Your Excellency, najua nilikuwa speaker huko kwa county. Kwa hivyo, najua what goes on also there. Lakini, hapo hakuna mambo mengi. Umesikia Excellency amesema, she is not involved. She is very busy kupeleka Kenyatta mbele and to work with the national government. Hii ni mambo ya kumenyana. Kuna watu wapi hapo? Wanasukumana kidogo. Wanapelekana hapa hivi, pale hivi. Lakini watazoeana. Watazoeana ni mwanzo tu. Unajua ni ile mwanzo. And hata nikiwa hapo, nilikuwa niona hiyo maneno tu. So, I'm very sure that hiyo ni jambo la assembly itself. Haijakuwa, nina hakika, our speaker, we should be able to resolve that issue. Kabla tupeleke mambo huko mbele, tuonyeshe show leadership, tuonyeshe umejaribu kutatua hiyo maneno. I want to assure you, Your Excellency, hakuna mambo makubwa hapa. So at this moment, ningetaka kumuita na kumkaribisha Bwana Ishongwa. Tunakupenda sana, leader of majority. Karibu sana. Na tunajua unakujanga sana huko Kenya na muendelee kuja hivyo. Na Your Excellency, uendelee kuja hapa, tunakupenda sana. Thank you, karibu. Asante sana DG, Your Excellency the Deputy President, all protocols observed. Utanisamehea naibu wa rais sababu najua masaa yamesonga sana na hawa vijana na wazazi pia wamechoka na njaa imeanza kutuuma kidogo. Lakini sababu old boy number 1 Deputy President ako ndani ya nyumba, najua kabla aondoke atajua venye mtapanga pangwa. Nataka niulize wabunge wote tafadhali kwa heshima tukuje tusimame hapa, and my brother Medho, I've seen Medho here, and Senator Karongo, wote tukuje tusimame hapa tafadhali, haraka in the interest of time.
all members of parliament, that includes the senators present. Deputy President, unikubalie niwashikie tu microphone, mtu anasema jina na kukaa. Asante. Your Excellency the Deputy President, Republic of Kenya, all protocols observed. Majina yangu ni Daktari Wachira Karani. Mimi ni mjumbe wa Laikipia West katika kaunti yetu ya Laikipia, na mimi ni mzaliwa wa kaunti ya Kirinyaga. Nimesomea hapa shule hii ya Kirinyaga. I was here 1979, 1980, Form 3, Form 4. Na sisi tumesoma hapa zote, brother zangu wote watatu, na waine alikuwa mwalimu hapa. Asanteni sana. Asante. Chero. Basi, asante sana. Your Excellency the Deputy President, the CS and all protocol observed. Kwa majina, mimi ni Joseph Cherorot, mbunge kutoka Kipkelion East, Kericho County. Ningependa tu kusema kwamba Jumatatu wale wanataka kuongoza mambo ya maandamano waanza na familia yao, ndio tupate kuona kweli hao ni wajaziri. Asanteni sana. Thank you. Your Excellency and all protocols observed. Jina ni Daktari John Kanyuithe Mutunga, mbunge wa Tigania West, Meru County, na chairman wa Agriculture Committee in Parliament. Okorino. Your Excellency the Deputy President, kwa majina naitwa Mushangi Karemba. Mimi ni mbunge wa Runyenjes, na hapa Kianyaga ndio nimeona mkulino wa kwanza kuimba wimbo ya Mwomboko. Sijawahi ona hiyo mahali kwingine. Lakini nataka nitangazie wakulino wote duniani, siku ya Monday ni siku ya kazi. Hakuna kwenda maandamano. Na msidanganywe ati kuna maandamano ya amani. Huyo mzee ameongoza maandamano mingi na hakuna maandamano hata moja imekuwa ya amani. Kwa hivyo tuende kazi on Monday na iwe hivyo. Asante sana. Your Excellency, majina yangu ni Wabogwa Inaina, mbunge wa huko Udhaya, na mimi ni mfanya biashara huko Nairobi, na tunataka kusema kitu moja. Mimi ndio naongozaga Nairobi mambo ya maandamano, na huyo mtu aambiwe tunamngoja huko hapo wa biashara huko Nairobi. Made tutafungua biashara kama kawaida. Mimi naitwa Mauti Kenya, mfanya biashara Nairobi, na tunamngoja. Tutaendelea na biashara kama kawaida. Asanteni sana. Your Excellency, all protocols observed. My name is Major Donk, Benjamin Gadhiru Mwangi, Member of Parliament, Ebaka Central Constituency in Nairobi County. And we are happy to be here, lakini we just have one message. Hiyo maandamano tumempatia ruhusa aandamane, lakini akiguza biashara ya mwananchi, biashara yoyote akiguza, tutadeal na yeye. Wewe askari mkiwa na president, wekeni ndani. Sisi tutadeal na hao wenye wataharibu mali ya watu kwa hiyo Nairobi yetu. We will not agree on it. Asanteni sana, Mungu awabariki. His Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya, and all protocols observed. My name is Gakuya Mwangi, mbunge wa Nairobi, Embakasi North, na chairman wa trade. Tutachunga wanabiashara Nairobi, na tunauliza Deputy President kwamba mtu akisema kwamba ni public holiday na yeye hayupo katika serikali, tunashangaa yeye ni nani. Tumesikia wengine wanasema ati tuitwe maumbwa, tumeshangaa kama tuko kane gani. Hawa watu hawana nia mzuri, na kwa hivyo turuhusu tufanye yale inaweza kuwa ikitaka kama kukaunta. Tutaruhusu biashara zetu sitembewe mate. Asante. Asante sana Your Excellency. Adwakere nyaga muruku. Adwakere nyaga. Adwakere nyaga. Jaba ito ne weno. Ero leo jaba witu. Muthamaki witu. Tule muhoyagira. Asante sana jitago wa mubi mubuge wa Mathira. Asante. Your Excellency the Deputy President, majina yangu ni Njoroge Kuroria, mbunge wa Gatundu North. Nimekuja kuleta
Deputy President, na nimeona Kianyaga ni mahali pazuri. Asanteni sana. Your Excellency, na andũ a Kĩrĩnyaga mũrĩega. Njĩtagwo Duncan Maina Mathenge, mũmbunge wa Nyĩrĩ taũni. Ithuĩ tũrauga arĩa maratongoria maandamano matongoria andũ ao, na ithuĩ nĩ tũgatongoria andũ aitũ kũgitĩra biashara na wĩra witũ Nairobi. Your Excellency, the Deputy President, waziri na viongozi wote ambao tuko hapa, hamjaboni. Njĩtagwo Njoroge wa Wainaina. No mothe thaa 11 tuma kũrĩa kĩrĩma-inĩ rũgongo twĩna President. Na nĩ twaririe na Mwenyaga. Na nĩ aririe na nĩ tũheirwo majibu ati all will be well on Monday. Au mutikage na ngaja tuma kuo na beno isawa. Your Excellency, Vice President of the Republic of Kenya, all protocol observed. Majina yangu ni George Koimbori Ndongo, mbunge wa Juja. Your Excellency, munakumbuka mimi ndiyo hasla namba 1. Pale Juja tulimenyana na hao watu wakati wa by-election. Na hao watu tulimenyana nao ndio wamejitokeza tena Monday wanasema kuna holiday. Kama Raila Amoro Odinga, wewe ni mwanaume kutosha. Mbele ya siku ya kesho tunataka uweke siku ya tarehe 20 hiyo ya Monday iwe public holiday, uweke kwa Kenya Gazette ndio tukutambue ya kwamba wewe ni mwanaume. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you, Your Excellency. Niko na ujumbe kidogo kwa wanafunzi wa shule hii. This morning I gave a call to my friend Senator Isaac Mo. Myself, my name is Herman, MP for Molo, and the Chair of Finance Committee at the National Assembly. The Honorable Dendi Nyoro, the Honorable Karemba, mbunge wa Runyenjes, the Honorable Pato, tulikuwa Kenyatta University at almost the same time. And we're telling ourselves there is something that God is telling us that were in that school almost the same time. And then, coincidentally then, His Excellency the Deputy President is coming to the school that he was. And if you check how our pattern is, I am telling you, the students of this school, God is speaking a message to you by the choice of His Excellency the Deputy President to come here to celebrate this great day at Kianyaga Boys Secondary School. I come from Molo. We know what political violence has done for us. And we saw and we said, never again. We are telling Raila, wacha kujificha. We know what you want to do. You have seen we have a plan to bring down the price of unga. You have seen we have a plan to bring down the price of fuel. And because you do not want us to accomplish that plan, that is why you are bringing all this stupidity and nonsense. But let me tell you, we will be there to take care of you and to make sure you don't take this country to anarchy ever again. Thank you very much and God bless you. Your Excellency, the Deputy President and my friend CS Education. My name is Jane Kihara, mbunge wa Naivasha. Nashukuru kuwa kwa hafla hii. Your Excellency, you know we have a similar program, although tunaanzanga primary sisi tunarudi kijiji. I want to address our former President Uhuru Kenyatta. I have never addressed him on a podium. Your Excellency, we must tell Uhuru, if he is not in this mandamano thing, he should come out. We have heard him say that Raila is still his leader and his president. So what we are saying is, our former president, if you have a hand in this mandamano, come out and talk. I come from the Rift Valley.
where we have tasted clashes, political clashes. Our former president, you are taken to The Hague. You know, I almost landed there with you. Our former president, come out, Uhuru Kenyatta, and you tell us your position on this madamano. Number 2, to my friend and my party leader, former Martha Karua. I heard her say that we open the servers. Can she tell us how many votes Raila got in her polling station, so that then she has a reason to doubt the votes we got? Please, let Raila give us peace. I was with him in the 9th parliament. He walked out of Kibaki government. Hangevumilia vile Ruto alivumilia akiteswa na Uhuru. He walked out being a minister and a senior minister. What is he trying to tell us? Kama hangevumilia, mzee mpole, mwambie tuko pale tunamgoja, but let Uhuru declare his interest. Haya, nimekubalia Jane sababu ni mama wetu, wengine dakika moja, nusu dakika. Asante sana, Your Excellency, our Deputy President, all protocols observed. Kwa majina Irene Joki kutoka kule Bahati, mama ambaye ameokolewa juzi kutoka kwa sufuria movement, na ninafurahi sana kuwa hapa. Karibu sana Deputy President. Hapa ndio nilipata bona, kwa hivyo hapa uko nyumbani na ninashukuru sana. Kwangu ningetaka kusema sisi watu wa Nakuru ama Bahati hatuko tayari kwenda maandamano na hatutaki kwenda maandamano na gugaterere hitigoro etoire yuganire ndakoromanya manene na ndengehota koguo eno no gukugera kugahatire kindu ngehota gwika. Kwa hivyo mimi nasema hakuna maandamano kwetu Bahati. Asante. Your Excellency the Deputy President, my name is Susan Goge Nduyo wa Mwindu, Woman Representative Tharaka Nithi County. Langu ni kukushukuru kwa kuchukua nafasi this very noble cause, coming back to this school to say thank you. I've just been imagining if all of us here, the leaders and the leaders in this whole country, kila mtu angechukua hatua kama wewe, arundi kwa ile shule alisomea kutoka primary school mpaka secondary school, mobilize the other alumni na tufanye vile umefanya, kila shule ingesonga. La mwisho, Your Excellency, tunajua kuna maandamano on Monday. People are complaining of pesa kidogo, very poor economy. Nakumbuka vizuri wao wenyewe, every marriage has products and fruits. These are their fruits. Walienda wakapandisha VAT, wanasema maisha imepanda. Wao ndio walileta CASs, ndio wafanye kazi, bado wanalalamika. Na mkiona wazee wako na mvi wanatembea na masufuria, there's a problem. Si tuko chonjo, Tharaka Nithi tunangojea pale Dhochi wavuke ndio watajua Tharaka Nithi is a stronghold. Thank you very much. Thank you very much. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, my name is Betty Maina, the woman rep from Murang'a County. Thank you for inviting us here to support the Kianyaga Boys High School. I want to guarantee you these are future responsible husbands or future responsible wives. Kianyaga High School cannot host gays. So we want to urge our boys and our future husband, musitikia kuingia gay, wasichana musitikia maneno ya lesbianism, hata Supreme Court ikisema watu wakuwe gays. Supreme Court ikisema watu wakuwe lesbians. You are ideal gentlemen and we are going to prepare for you very many beautiful wives for you. Asanteni sana. Your Excellency, my name is Redikiri Mugambi, Muruidhania, Member of Parliament for Bore, Meru County. Mimi nataka kusema hivi, tumeshoka na kitendawili, na mimi nataka niseme mambo ya Kalonzo Musyoka kwa sababu is alumni of Meru School. Wakati Kishimu alikuwa anaongea, akasema Itumbi, mimi pia ni alumni wa Meru School. Meru School has never produced muoga, watermelon. Kalonzo hatujui ni byproduct ilikuwa wapi, ni ile mbegu mbaya ambayo iwezi chomwa
ambaye haiwezi change, ataendelea na hiyo tabia. Kalonzo cannot address the President of the Republic of Kenya. Yeye na Wamarwa, yeye na Kalua, hao watu they cannot and we should not allow them. Sisi watu wa Mount Kenya, muno sisi wa Meru, Kereitu amerudi, tunaongojea Munya. Sasa mambo ya Raila uko Meru tumemaliza. Sisi tunasimama na William Samoei Ruto na kada ya Wera. Na by the way, thank you very much. Hii kisungu imesumbua watu wa media, nimejua pahali litoka. Leo ndio nimejua difference ya spouse na wife. Sasa hivyo watu wa media andikeni vizuri, mtu alisomea hapa Kianyaga, walifunzwa Kiswahili mzuri. So asanteni sana. Mimi wakati Moses Kuria alichaguliwa kama CS, aliniwashia kiti ya Nairobi Business Community. Ninyi jetaka wa moru idhania na wira wako ne kuruithania na leo ndemeterere Nairobi. Asanteni sana, thank you very much. Sande muruithania DP na wageni, Bwana Yesu Alexander Munyi Mondigi, Senator Embu County, Vice Chairman Agriculture. Yangu ni kidogo. Embu County, sisi tunataka maji, sisi tuko na janga la njaa, sisi tunataka elimu, sisi tunataka maendeleo. Na kama tarehe 8 mwezi wa 9 mwaka jana tulichaguana, asua mimi Embu County sikuwa na agent hata moja, nikuwa NDP Kenya Kwanza. Nilipitanji, wale wanasema waliimbiwa na wakaenda kotini. Nataka tuwaambie, wakati wa uhuru kulikuwa mkate nusu, wakati mwingine kulikuwa na mkate nusu, lakini muambie hata toast hakuna. Ya pili, Embu County Bwana CS wa education, walimu wetu wale wako Tharaka Nithi, wale wako Kitui, wako Machakos, wako Kirinyaga, tunakurequest. Rais alisema Warundi ukienda pale utusaidie. Asante, mbarikiwe sana. Ni mimi Senator wa Embu County, mbarikiwe. Your Excellency the Deputy President, mimi najulikana kama Karugo wa Dhangwa, Senator wa Kiambu. Na hao vijana wa Kianyaga wameniambia nikuambie Your Excellency, Monday hapa hawana maandamano, watakuwa class wakisoma sababu wanataka kuwa number 1. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana Your Excellency. Kwa majina yangu mimi naitwa Joseph Githuku Kamau. Mimi ni senator wa kutoka county ya huko mbali, huko Pwani, county ya Lamu. Your Excellency, nataka nikupongeze kwa sababu ya kurudi mahali ambapo ulitoka, mahali ulisomea. Nasema asante sana, na pia vile vile niseme mimi pia najivunia kuwa mahali hapa siku ya leo nikiwakilisha wazazi wanne katika hii shule ambao wametoka kaunti ya Lamu. Nashukuru sana Mheshimiwa Naibu wa Rais. La mwisho, mimi ambacho ni cha Jubilee na kiko katika mlengo wa Azimio, lakini mimi nasema watu wangu mimi kama mwana Jubilee, mimi nafanya kazi na Your Excellency the Deputy President na viongozi wote. Mimi ninaitwa Medhu, mimi ni senator wa kaunti ya Nyandarua. Mimi ni senator, wewe ndio kiongozi wetu, wewe ndio kiongozi watu ya Mount Kenya. Sisi hatupokei orders kutoka kwa watu wawili. Your Excellency, siku ile tulikuwa na wewe pale Nakuru, mimi nilikuomba kwa heshima sana unikubalishe ile siku watu wa maandamano watataka kuja Nyandarua. Mimi nakuomba kwa heshima kubwa sana, hata kama mimi ni wa chama yako ya UDA, hiyo mkutano ya maandamano unikubalishe mimi niende nisikize maneno ile watasema.
Wakisema wanataka kuimba lero ni lero, hiyo mimi nakubali. Wakisema sijui baba amefanya nini, hiyo nakubali. Lakini mtu akisema wewe si deputy president ya Kenya, mkutano itakuishia hapo. Na hiyo ndio kazi mimi nafanya ya kumaliza mkutano. Your Excellency sir, jambo mimi nataka niseme niombe la mwisho. Na mimi nakuomba kwa heshima, unitukubalishe. Kule kotini tulishindana na hao jamaa tukawashinda. Kwa maombi tukashindana na hao jamaa tukawashinda. Kwa kura tukashindana na hao jamaa tukawashinda. Hawa jamaa wamekuja maneno ya maandamano. Tukubalishe siku moja, wewe ni mtu ya kanisa na rais ni mtu ya kanisa. Tukubalishe siku moja, tupigane na hawa jamaa moja kwa moja tupigane na hawa jamaa tuelewane. Na mimi nimejichagulia yangu, Your Excellency. Ile mtu anaitwa Sifuna alitusi wewe, hiyo ndio mimi nataka upange mimi na yeye, na mimi nitakuletea ushindi. Asanteni sana watu ya Kirinyaga na Mungu awabariki. Asante sana Your Excellency the Deputy President. Hitifaki zote za uongozi zikifuatiliwa. Your Excellency sir, niye di kwenda kwaria maige de senator wa kuria Nyeri no gwenda kugwetoka mugamboro kamwe. Migomo ino irabangu ni turamenya mundu ule president witu aratwite ambassador wa thayu thiini wa East Africa aroka urukia kwao. Uhuru wa Kenyatta ni turaguthaitha tukwire ni waremirwo ni gutoa bururi uyu tondu ndungioka guthukia kwanyu ukiwana guthondeka kwanyu na turia na undu nawe twaguthaitha ureke Rigathi wa Gachagua na Ruto na Ichung'wa marikuo matongoria bururi uyu tondu we ni waremi miaka 10 twakuheire. Kwa hivyo tunakuomba kwa heshima kubwa na unyenyekevu, tiga kunyitana na muthuri ucio waremirwo gutongoria thukia bururi wao. Ndaguthaitha ndugacina imamo cia ciana ici citu. Asante sana Wahomwa Matinga, Senator kuma Nyeri. Haya, asante Mheshimiwa Deputy President. Naona gavana wangu hapa Mheshimiwa Muthomi Njuki, naona CS Education na watu ya Kirinyaga, serikali yote mugeni bwinde. Mimi naitwa Senator Mofire. Senator nani? Natoka Tharaka Nithi County. Na Mheshimiwa Deputy President, nikuambia shukrani zaidi kwa sababu juzi tumekuja kwetu tukapiga magoti tukaomba tukabia Mungu shukrani. Na leo tuko hapa Kirinyaga na mimi nataka kuambia kwamba kwa huyu ndugu yetu mkubwa huyu tumekope mambo mengi zaidi. Mzee tunakuiga sana sababu wewe ni mtu uko na connection kubwa sana watu yako. Ukiona Deputy President anaenda all the way mpaka pale alisoma kutoka 1983, hiyo ndio heshima. Makofi kwa Deputy President tafadhali kwa heshima. Ya mwisho Deputy President, ninyi ndio mlipatiwa nafasi ya kupeana services kwa Kenya. Msikubali kuingizwa kwa siasa na huyu mzee wa zamani. Anataka kuwashikashika hapa miaka 5 na Kenya itasema kwamba serikali kufanya kazi. Msingizwe kwa siasa za Raila, huyo ni mtu mwenda wazimu. Tunaambaka dodira mwanzo wetu na vijana msingizwe kwa hiyo biashara ya mange. Mnasikia? Vijana oye! Mofaya! Pamoja sana. Vijana hai. Vijana mwa. Your Excellency, the Deputy President, the Honorable Rigathi Gachagua, and all protocols observed, I'm so happy to be here. And Your Excellency, you're not only a truthful man, you're also an honorable man. For you to come here to your old school, to be with these boys and to enter them and to inspire them. I am challenged, and Your Excellency, I was in the Limuru Girls High School, and I am challenged and I am planning to go there. I talk to the girls, niwafundishe kukaa ngumu, si ndio? And then Your Excellency, because I'm the last one to speak, allow me to say in Nairobi sisi tunamon, and as a family tunamon kifo ya kijana anaitwa Jeff Mwathi, ambayo ni kijana mdogo kama hawa, ambayo amelewa na mama yake with a lot of love. Alafu tumeona kitendo ambayo imefanyika kwake, and because I have been involved from day one at Kasarani Police Station, I can confirm, Your Excellency, that the police at Kasarani Police Station were involved in a cover-up of the murder of this young boy. And we are requesting you, Your Excellency, when the culprits, those involved in the murder, once they take plea, Your Excellency, tunataka utusaidie hapo Kasarani Police Station. Tunataka uchunguzi na streamlining ifanyiwe hapo, kwa sababu hiyo community hapo hakuna police station. In fact, nimeona watu wanaandika kwa Facebook yangu, hiyo police station ifungwe, mfungue soko hapo Kasarani. But Your Excellency,
We trust you na tunajua wewe ni kanda ya wera. Thank you very much. Asante, Your Excellency. Ukiangalia mahali microphone imeishia hapa na tulianzia hapa. Ujue kazi ya kumanage time na wanasiasa ni ngumu, lakini tunaomba msamaha kwa hayo. Your Excellency, mimi sina mengi. We only did that so that this young men of Kianyaga boys may see the kind of political force that you have come with back to your alma mater, Kianyaga Boys High School, where you are shaped as a young man, na ukarudi in Geshogo as a DO, and you serve the people of Geshogo and Kirinyaga. Na sasa umerudi hapa, not as an old boy only, not as a former DO, but as a sitting Deputy President of the Republic of Kenya. Pigieni Deputy President makofi. And Your Excellency, you may not know it, but it is a great inspiration to these young men who are studying in this school today, and to many young people in this country, that your leadership and that of our President William Ruto, and indeed your win and our win as a Kenya Kwanza government under your leadership and that of President William Ruto, two men who are children of unknown fathers and unknown mothers. A young boy who was born in Sugoi village is today the President of the Republic of Kenya. A young boy born in Herega village in the neighboring county of Nyeri, attended Kianyaga High School, is now the Deputy President of the Republic of Kenya. Na ndio Mheshimiwa Naibu wa Rais, and I know you have also served kwa unyenyekevu, having stepped down as a senior public officer in the office of the President, to serve as a personal assistant to our former President, President Uhuru Kenyatta. And it is not many people watanyenyekea kutoka kazi kubwa kwa ofisi ukubali kuwa personal assistant ya mtu. And you are a personal assistant not to the then President. You are a personal assistant to a presidential candidate. Sababu Uhuru wakati ulikuwa PA wake hakuwa rais, alikuwa anatafuta. Na ukamfanyia kazi kwa heshima, na ukafanya kazi mzuri. Mkajaribu kusukuma yeye, lakini akakuwa mzembe kidogo, shindwa na Mwai Kibaki, na dunia ikaendelea namna hiyo. Leo naibu wa rais, na nimesikia yale yamesemwa hapa.
kama wale waliokuwa mbele yako. Rais Moi alistaafu na akatulia. Hakujaribu hata to Rigathi Gachagua, who you think is still your PA, give maximum respect to the Constitution of the Republic of Kenya and the people of Kenya who elected this administration to govern this country. Na ikikushinda, na nitasema tu, musitutisha na maandamano. Sisi ni amani tunapenda. Na naibu wa rais, nimesikia watu wa Kanairo wakisema wako tayari kuchunga mali yao. Na Wakenya wasiogope. Serikali kichunga, pia wewe amka asubuhi, chunga mali yako. Nilisikia wakitutisha ati kama unauza duka ya maji ati watakuja kunywa maji ya bure. Mao ya nani? Mtu ajaribu kugusa mali ya mtu, wajue Kenya ina serikali na hiyo mali mnajaribu kugusa iko na wenyewe. La mwisho, kwa ndugu yangu aliyekuwa rais wetu, kama unataka kuheshimiwa, heshimu wengine. Heshimu mali ya watu wengine. Usipoheshimu mali ya watu wengine, sisi wa Kenya wa hapa Mount Kenya tuko na maswali mingi ya zile mashamba kubwa kubwa mumejishikia, tukianzia na hapo Thika Road Nairobi, hapo Ruiru. Kabla hatujaenda Taita Taveta, kabla hatujaenda Nakuru, mali ya Mkenya ikivamiwa, hata hizo mashamba zenyu tutazivamia, na wenye hawana mashamba wapate mashamba Kenya hii. Musifikiri ati wananchi wa kawaida ndio watapoteza mali. Even you will pay a price if you continue to instigate violence and bloodshed in this country. And that is my message to none other than Uhuru Kenyatta, the sponsor, sole sponsor, singular financier of Azimio, and the machinery that is Raila Odinga. Kwa hayo mengi, pole Mheshimiwa Naibu wa Rais, ni mualike kiongozi wa walio wengi kwa nyumba la Senate, Mheshimiwa Aaron Cheruyot, ambaye pia ni senator wa Kericho County, kisha mualike waziri wa elimu akualike. Asante. Thank you. Asante. Your Excellency the Deputy President, viongozi ambao wako mbele hapa pamoja na waziri wetu wa masomo na the gallant gentlemen of Kianyaga Boys High School pamoja na wananchi wa Kirinyaga kwa jumla. Naomba ni wasalimu wote, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nichukue fursa hii nitoe shukrani kwa sababu mimi nimekuja hapa kwa mwaliko wa Deputy President. Mara nyingi tukiwa kwa mikutano, huyu Kimani Ichung'wah anafikirianga shule yenye iko Kenya ni Alliance peke yake. Hasa ni vizuri tumemleta, na Your Excellency ni kuibie siri, mimi nimewahi enda Alliance na nimewahi kuja hii Kianyaga. This Kianyaga is a far better school than Alliance. So Alliance ni jina tu, lakini that as you dream and as you plan 2023, it means that
the rest of the world is your place to playground. Go and conquer the rest. Na hawa vijana mimi nilikuwa nawaangalia, lakini the whole point is they felt very encouraged. I could see how they looked at you with admiration, knowing that they too can be great and achieve the success that you have achieved. So we wish them well, na mimi najua they will achieve greater things, especially with you at the helm of leadership. Mimi nasikia walikuwa naitwa Kalahari, lakini nimeona ile project umeanzisha ya maji. You will turn this place to be a green beautiful space because of the water that you'll give to the young boys. Mambo ya kwenda kwa mto itaisha sasa. Hamwezi enda kwa mto shule ya deputy president. So congratulations your excellency for what you've done. Secondly, pia nimetembea hapa Kirinyaga sababu nilikuwa nataka nione hii watu ya Kirinyaga your excellency. Unajua mimi sitoki eneo hii. Lakini nilikuwa nataka kuona hawa ni watu wa aina gani, sababu ya ile miujiza walifanya. Unajua kwa siasa mwaka uliopita tulikuwa tunaambiwa anatoka hapa. Hai, nimeangalia kura mpaka hata nyumbani kwake kwa polling station wale watu walimkataa na wakakuchagua wewe. In fact mimi nashangaa ati bado yeye anapambana kwa maandamano na anashika microphone
That's here, the CSS, and my good friend Kanondombi was the principal of this particular school during that particular time, and as we were trying to compare notes, he still remembers the three teachers who were good friends of mine then, who used, including one from my committing English language. Your Excellency, I'm as strong and as heritage as I am, because there used to be some very special, nutritious kind of vegetable that we cherish in our community, known as saga. And during that particular time, Kikuyus never used to consume, and it's a delicacy within our community. And my good friends used to go and pick it for me, and that's why you see the here, my chief executive officer to interact very closely with Murioki, people of Alliance Boys, and when Alliance we also talk of a min score of 10 for Kianyaga High School.
and also the ministry. Kuril, Principal Secretary. So, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, all protocols observed. Habari yenu. Good afternoon. So nimefurahia sana kuwa hapa na nimeona yale mambo mazuri inaendelea hapa Kenyaga Boys. Hata mimi ni msichana wa Kabare Girls. Nilisomea pale, lakini ile maneno ningewaambia mambo ya Kalahari. The only thing I know about Kalahari is Kalahari Desert. And a desert is not a good place to stay. So ninawaomba, in the 15 billion trees that His Excellency and the Deputy President is talking about, can we make this place a habitable place? Asante sana CS, hiyo tu ndio ningewachia watu ya Kenyaga. Asante. Your Excellency, in a minute also, let me introduce the CAS's designate who are here. We have our good friend, Honorable Kimani Nguchiri, CAS Rands. We have our good friend, Honorable Isaka Mwahura, CAS Prime Cabinet Secretaries designate. We have our good friend, who is again from this particular area, Dennis Itumbi, where are you? Come here. On the minute, Your Excellency, this is from here, and he has done great work for this country. On 1 second, Dennis Itumbi. Your Excellency, the Deputy President, all protocols observed. Well, I heard the principal say this is a year of new beginning. For me, it feels special as a new beginning because just 2 years ago, President Minister of Education and Interior decided to kidnap me, beat me up, break 4 months recovering, just because I disagreed with him on who to support. At the time, I got a call from President Uhuru Kenyatta and told me I should not support William Ruto and I should not be seen in his office. I was just a junior civil servant with no effect, and I expressed as much, and he sacked me. Around with my eyes blindfolded, with me up, they stripped me naked, they put their fingers into my eyes, wanting to make me blind. I shed blood just because I supported someone who they did not support. Today I mark my birthday here in your presence, Your Excellency. And this is also home. I really thank you, Your Excellency, and the President for appointing me to play a part in leading the ICT sector. They told me at the time, many of them, not only the two I've mentioned, that I will amount to nothing. Today I stand here to tell them, mtadu, and I can assure you, Your Excellency, I'll play my part. And thank you very much for bringing me here. To the students of Kenyaga High School,
it is possible. Let no one tell you you must kneel before them to achieve your dreams. It is possible to achieve your dreams, because we also came from the village. We went to Nairobi. We did not know DP Rigathi Gachagua. We did not know William Ruto, but now we are here. It is possible to achieve your dreams. Thank you very much, and God bless you. It's only through the grace of God that this man is arrived. Your Excellency, with your permission and for the sake of our students here and the alumni, kind allow me 2 minutes to make very few remarks. Your Excellency, it is with great honor to join you for this visit to your former school. I could write to more sincerely applaud your decision together with your schoolmates to visit this great institution. May I also thank of the old points of this great institution. It is over the years, the challenges it has faced and the opportunities should be able to leverage on the alumni network, infrastructure, and scholarship.
I want to make it clear that ni kanda ya wira. Thank you very much. Asante, Your Excellency, ukiangalia mahali microphone imeishia hapa na tulianzia hapa. Ujue kazi ya kumanage time na wanasiasa ni ngumu, lakini tunaomba msamaha kwa hayo. Your Excellency, mimi sina mengi. We only did that so that these young men of Kenyatta boys may see the kind of political force that you have come with back to your alma mater, Kenyatta Boys High School, where you are shaped as a young man, na ukarudi in Geshogo as a DO, and you serve the people of Geshogo and Kirinyaga. Na sasa umerudi hapa not as an old boy only, not as a former DO, but as a sitting Deputy President of the Republic of Kenya. Mpigieni Deputy President makofi. And Your Excellency, you may not know it, but it is a great inspiration to these young men who are studying in this school today, and to many young people in this country, that your leadership and that of our President William Ruto, and indeed your win and our win as a Kenya Kwanza government under your leadership and that of President William Ruto, two men who are children of unknown fathers and unknown mothers. A young boy who was born in Sugoi village is today the President of the Republic of Kenya. A young boy born in Herega village in the neighboring county of Nyeri, attended Kianyaga High School, is now the Deputy President of the Republic of Kenya. Na ndio Mheshimiwa Naibu wa Rais, and I know you have also served kwa unyenyekevu, having stepped down as a senior public officer in the office of the President, to serve as to scout for great people.
And he was very harsh to those who are destined for greatness. If he decided you are going nowhere, he will not even bother with you. I am one such man he earmarked. This principal here beat me more than 400 times, I can remember. And he used to give us what he used to call the best of 6 strokes of the cane. He would even beat us when we have done nothing. And when you ask him, why are you beating me, mwalimu? He says, ni ile makosa utafanya huko mbele. With a lot of humility, my great teacher and mentor, with a lot of humility, I really want to thank you. Had you not been rough on me, I will not be here today. I will not be here. And I must say, and I came with my sons for them to know, in the beginning I was not a very good person. Si lazima kusema ukweli. I was keeping bad company. We were in all sorts of things, and I was losing it. And because this great mentor had seen something in me, he decided to work on me. And he was extremely vicious and rough. And I found him very unfair. Today, looking back, Mwalimu, I want to say thank you. Kama ungeniwachilia mimi, labda ningekuwa huko nangojea hii mti ya maandamano anitafutie kitu ya kunipatia. But you chaperoned us, you guided us, you worked on us, and you made us some people. And by the time we were getting to Form 4, you started shipping me na kunirudisha line. By the time you allowed me to come back here for Form 5 and 6, because I was here for 6 years, I've never looked back. It's been success after success. So on behalf of these alumni here, our teacher, and the ones who are here, I don't know how many are here, the ones who are with us. Please just stand up. Wewe Mwalimu Kalani bado nyoa hii nywele. Nitafutiwe makasi na mtu nimalizane na hii mtu kabla siende nyumbani. I can see Nani Wahome there. Where is Kamonde? Wewe ni muungwana. And nyinyi tukimaliza nitaonana na nyinyi pamoja na Kano, nitapanga maneno yenu, nitapanga. Huko maneno nitapanga mambo yenu. Please sit down. These teachers were good people. And they chaperoned us, they molded us into good people. And we are very grateful. So when I called the alumni in my office, they came about 50. We had a 4-hour meeting. And we agreed that when we went to this school, it had not been built by our parents. It was built by some other people. We said we must give back. And we have agreed with the alumni that the government will here, and he has come with a lot of support today. We want the ministry to assist us to make this school new. First and foremost, the roof of asbestos must go as of tomorrow. Because one is carcinogenic, is a health hazard. We must make sure that we renovate and rehabilitate all the dormitories. I lived in the Ghana house, Kimbeko number 6. And I was there today and I sat on the bed that I slept for 6 years. Problems. We came with the jiggers. Our feet were jigger infested. We had lice, both black and white. Sijui kama wengine mnajua hii mambo ya chawa. Na ya mwili, kumbe tuko wengi. We had problems and we struggled
and God being gracious, here we are today. So tumekubaliana waziri atatusaidia na pesa, na amekuja tangaza tutengeneze hiyo madom, tutengeneze madarasa. Nyumba ya walimu nimepitia hapo, hapana mzuri. Na sisi kama alumni tuliulizana swali, what is it we would have wished when we were in Kenyaga? Tumepiga story karibu 4 hours. Tumesema we are going to do 2 projects from our pocket, not from government. Sisi kama alumni, mimi nikiongoza, and we will start that process today. Tutaanza kuchanga leo. Tulikubaliana tutafanya mambo mbili for this school, and these old boys of Kenyaga are strong people. Ni matajiri hawa. From scratch, na tutatumia architects yetu wale ya Kenyaga, QSs yetu, structural engineers yetu, clerk of works yetu, kila kitu ni sisi tutafanya. Tutajenga a modern, ultra modern, multi-purpose hall for Kenyaga High School. Ya pili, vile tuliumia hapa ilikuwa naitwa Kalahari. It was dry and hot, and I can see nothing much has changed. Only we need to plant more trees. So we discussed with the boys, and we had a good discussion of a cup of tea. What can we do for these boys that would have made our stay much more comfortable in Kenyaga? We have agreed at our cost, using our human resource and our money, we are going to construct before the end of the year a ultra modern Olympic size swimming pool for these boys. So that when it's very hot, they can dip in the water and come out, isn't it? So mimi nataka niseme vijana, mambo yenu tutachunga. Tumeongea na Ministry of Water. I want to thank the PS. When I called you and I told you I'm coming here and there is a water problem, you have already put a borehole that I have commissioned today. So the issue of water is sorted out. What we have agreed with the Honorable Gachagua, na nimemwambia mwalimu hiyo maji hiyo isaidie Kenyaga, isaidie Raila Program, isaidie Kiburi House, na isaidie mjane hapa apokea wa meeting iliamu roho yote. Hao pia ni watu wetu. Sasa tumekaa sana hapa kuongea, hao vijana wako na njaa. Lakini msijali. Mimi nimepangia nyinyi luncheon. Nilituma ndume hapa karibu 6, si ndio? So lunch tutakula na nyinyi na tutaketi meza moja na nyinyi. So pia tumetengeneza lunch. Hata wazazi wetu na majirani ya area hii, when I was due here, I know many people, tutakula lunch pamoja. Na nyinyi vijana pia, kabla sijaondoka pia, si iko maneno ya midterm hapo mbele. Si lazima nipange bashi yenu kidogo kidogo. Si lazima nimpangie bashi. Si lazima nipange. Lazima nipange. So kabla kwa vijana, hata kama tutakula lunch, tutapanga lunch yenu siku ingine, kitu ingine. Kwa vijana nitawacha $500,000 shillings ya vijana hawa, alafu mtapanga maneno yenu. Alafu walimu wale wako saa hii, na hao nitawapangia 200,000.
na wale subordinate staff tutawapangia 100,000. So kati ya 1,800 mpangane hivi na hivi, mjue Rigiji alikuwa area. So sasa wewe Gacheri una bahati because umekuja juzi. Sisi tulikuwa tunapanga maneno yetu hapo Kabare Gaos, tunapanga hapa Giriabu, tunapanga Karoti. Kama ungekuweka wakati wetu tungeweka high box. So now this school was respected. Hao wasichana ya Kabare na Giriabu na Karoti walikuwa wanapangana na sisi. Na ikae namna hiyo. Sawa ya hapo Mugumo, hapo Mutige, watu ya Karumande, kia Mutugu, au tunaambia wajipange huko Keroya Boys na pale kwingine. So we want to say we are very pleased. And because I have come and the school captain has requested me, and I think it's something I must give in because I'm very happy. You have requested that you want me to provide for you a 62-seater Scania bus. I will do so. Hiyo bus nitanunua na nitalete. Tumekubaliana? Lakini nyinyi wacha tukubaliane. Ukipanda lazima uvune. I'm addressing the principal, members of staff, the parents and the students. If we put all this money in Kenyaga, we must get something in return. Tutaandika MOU. Hakuna chabure. All those things we are promised here are pegged on mean score of 10+. Mimi mnajua, principal unajua, watu walikuwa wamenidharau sana. Walikuwa wamenidharau. Wanasema mimi ni mtu ya Gichagi, hakuna kitu mimi najua nini. Sasa msifanye hiyo watu waone kama walikuwa wanaongea ukweli. You cannot be below 10 when I'm deputy president. Siwezi kubali. Siwezi. I cannot accept. So with the alumni and the principal and the staff, I'm going to invite you for a meeting with the whole staff. Mkuje tukae na alumni tukubaliane. Whatever you want us to do to improve the mean score, if it's motivation, if it's trips, whatever it is, we shall do. Ndio huyu Kimani Ichung'wa rafiki yangu, acha kunidharau. Si ndio? Anashinda akiniambia wewe ni mtu ya alliance. Sasa hii alliance yako, si nilienda huko nikaweka mtoto ya mwenyewe box ndio bibi yangu, hiyo alliance unasema. Sasa hii alliance anasema anaongea mambo yake. Hiyo alliance niliingia huko nikachukua kama mtoto ya mwenyewe nikakoroga nikaweka box, sasa ni bibi yangu. Asituzie uoga mambo ya alliance. Ama mnataka tuzie uoga? Tafadhali naomba wanafunzi na principal na walimu munitie heshima, naomba tafadhali na nyenyekea, please dignify me. Let the school that I went to be on the national map. Yeah, and it's only fair. I have put Kianyaga on the national map. Can you also put me in the national map? Ndio watu wanauliza hiyo shule iko na 10+ ni gani? Hapo ndio Rigiji alisoma. Sibongabana namna hiyo. So that tuweze kukaa mzuri. Finally ndio nimalize. I want to thank the people of Kirinyaga na watu ya Gichogo. Mimi nimekaa hapa Gichogo 9 years. 9 years. 6 years as a student, 3 years as a district officer. And these Gichogo people, I know them. Hao watu ya Kirinyaga mimi nawajua. Ni wangwana. Senator Cheriot, these are good people.
Siku walikuwa natishwa na ile PS, ile ametengeneza pombe, ile imeharibu watoto wetu, walikataa. Wakalete running mate kutoka hapa Mugumo, yule dada yetu. Watu wakaniambia mother effect, sijui nini, mama yuko juu. Nikasema ngoja, siku ya debate simuliona pale I wound up that lady once and for all. The next time I had her, alikuwa kwa mama ya maandamano. Hata hapo Mugumo primary school, kwa ile kituo alipiga kura, huyo mzee ya maandamano alikuwa na kura 27. Sasa angemsaidia namna gani? Sasa hii kura anasema ilibiwa ni gani? 27. Pahali Uhuru Kenyatta alipiga kura Mutomo primary school, mzee akitadawiri alipata kura 51. So how could this man ever win if the president in office gives him 51 votes, the running mate less than 30 votes? Hiyo mzee kuna vile angetushinda? Angetushinda. And I want to say, because sitaki kuharibu sherehe ya leo, I want to assure the people of Kenya adequate arrangements have been made in accordance with the laws of Kenya to protect life and property on Monday. And we ask the people of Kenya to go about their business unhindered. Tunataka kusema, mumetuumiza kama nchi, mumepora mali ya nchi hii, mumeweka Kenya kwa CRB, mumetuachia debt ya 10 trillion. Hiyo yote mumetufanyia, tumenyamaza. Sasa munapanga ile kidogo tuko naye ya biashara, ati kupanga na Raila alete watu yake waharibu. After what you have done to us, is it fair? Is it fair? Is it fair? These people who are sponsoring this mzee should stop living in denial. This mzee lost, there is nothing they can do. Na niseme again, it is a script for the last 4 elections. Akatolea Moi fujo, akaletwa kwa cooperation. Akatolea Kibaki fujo, akaletwa kwa nusu mkate. Akauzia Uhuru woga, akanunua, akaletwa kwa handshake. This time round, it cannot work. President William Ruto na mimi sio watu ya kuuziwa uoga. Hata ukituuzia hatuwezi nunua. Na ninataka niambie hiyo mzee, wewe uliuzia mtoto ya Serelak uoga. William Ruto hapana mtoto ya Serelak, ni chuma ya zamani. Si ni chuma? Si ni mtu amelelewa na mandizi na ngwashe na doma na kukuliwa na chawa. Sasa hiyo sio mtu ya kuuziwa uoga. Wewe uliuzia mtu ya Serelak uoga akanunua. So tunataka tuseme hakuna shida Kenya. Kenya iko sawa, rais ako timamu na amenituma na salamu. Mmepokea? Mmepokea? Adwagisho muri okuo. Muri okuo andu aitu. Nidashokia ngatho ma. Niĩ na njamba wĩtagwo Ruto nĩ mwatwĩkire wega. Matwarĩ handũ haceke. Tũtiarĩ handũ hega, reke twarie ndeto cia ma. Twatindĩkĩtwo nĩ andũ acio tũtiakomaga. Mũgĩtũiguĩra tha, mũgĩtũhoera Ngai, agĩtuonekanĩra, mũgĩtũrũmĩrĩria na kura, mũgĩtũtua thamaki. Andũ a Gĩcũgũ, andũ a Kĩanyaga, kuma ngoro-inĩ yakwa thĩinĩ, amũkĩrai ngatho ciakwa. Na tunashukuru sana. Tunashukuru sana. Na the people of Kirinyaga will not let you down. Tuko na Chief Administrative Secretary, hakutajwa wote, kujeni hapa nijulishe nyinyi. Kutoka hapa Mlima Kenya wale wamekuja. Let all the CSs come here so that I introduce you. Nimuraigwete ngiuga thirikari hiya na kambuni ya share.
Ni mwaiguire akiuga ni mkwenda kuona kila turagethire. Sisi tulijipanga na Rais William Ruto kwa sababu sisi tuliona mbele. Idue netuashona ito maidona ibaka. Tulijipanga na serikali ya William Ruto kama watu ya eneo hili, this region. Na tukakubaliana na rais wetu, tukikupatia kura zetu utuangalie na utushirikishe katika serikali yako. Katika uteuzi uliofanywa siku chache zilizopita, hii ni mavuno yetu kama mlima, na wengine wachache hawako hapa. Huyu kijana huyu naitwa Simon Gikuru, anatoka Murang'a, ni Chief Administrative Secretary wetu katika ICT. Mpigieni ya makofi. Huyu mzee huyu chuma ya zamani naitwa Onesmus Kimani Ngujiri, ni wapale Nakuru, na huyu ni mzee ya zamani, ameona mambo mingi, na tumekubaliana na rais kazi ya kupeana title deed Kenya pahali imebaki. Huyu Kimani Ngujiri ndio tumeweka hapo katika Ardhi House aangalie mambo ya title deed. Asante, mkieni makofi. Huyu mrembo huyu anaitwa Anne Wanjiko, anatoka Kitale, Trans Nzoia, ambaye watu ya eneo hili walienda huko, na tukakubaliana na rais ndio watu wetu wako huko pia wajisikie wako katika serikali yake. Ameletwa katika ofisi yangu akiwa Chief Administrative Secretary, anisaidie kwa kazi ya kuunganisha jamii katika Rift Valley. Mpigieni makofi. Huyu kijana huyu anaitwa Chege, anatoka Nyandarua pale Kinagop. Tukifanya campaign alikuwa anaitwa Geshati, alikuwa na shati moja, lakini kwa sababu yuko Mungu mbinguni leo ni Chief Administrative Secretary katika serikali yetu. Mpigieni makofi. Huyu mheshimiwa Isaac Mwaura anaitwa Mudhungu wa Ruiru, ni mtu wetu katika Kiambu, na ndio tumepatia kiti pale kwa kusaidia Musalia Mudavadi kupanga serikali, kuingia kwa ma-TV asubuhi na maredio na kupambana na hiyo watu ya Azimio, kwa sababu Kiingereza yake ni mingi, anaongea na mpaka ile ya mapua. Pigieni makofi. Huyu naye anaitwa Daniel Wamahio, anatoka pale Nyeri. Tumempatia Chief Administrative Secretary katika wizara ya kilimo, akuje atusaidie kwa mambo ya kahawa, majani chai na maziwa, kupambana na makatel. Mpigieni makofi. Huyu mrembo huyu anaitwa mama wetu Mheshimiwa Beatrice Nkadha Nyaga, anatoka katika Tharaka Nithi. Tumepatia yeye kazi pale katika National Treasury kusaidia Profesa Njuguna. Mpigieni makofi. Huyu muungwana huyu wetu anaitwa Mheshimiwa John Muchiri, naye ni wa hapa jirani Embu, alikuwa mbunge wa Manyata mara mbili, naye ako Chief Administrative Secretary pale katika wizara ya mazingira na misitu, atusaidie kupanga serikali yetu. Mpigieni makofi. Huyu Profesa Gitonga ametoka pale Imenti Central pale katika Meru, amekuwa lecturer pale Kenyatta University, atakuwa pale akitusaidia katika wizara ya Labor and Social Protection kutoka Meru. Mpigieni makofi. Si huyu mtoto wenu mnamjua? Those who don't believe in miracles, this is one. Huyu Dennis Itumbi huyu, isipokuwa iko Mungu mbinguni na gaida ya agima na takoma akayore. Huyu kijana huyu baada ya kusaidia yule mfalume alitoka akakuwa mfalume. Walimpangia
na Kinoti yule alikuwa DCI kumuua. Wakamweka kwa gari, wakamtesa, wakampiga, wakamtoa makucha. Ile maumivu huyu kijana alipitia, wengine wenu mngekufa. Na alikuwa agizo imetolewa auawe. Lakini kwa sababu kuna mtu aliandika kwa mtandao, Wakenya wakapiga kelele, wakaogopa, wakamwachilia, wakamwacha akiwa hali mahututi. Wamemtoa nguo, wamemfanyia kila madhara. Akapelekwa hospitali, akakaa mwezini. Tumesema kupanguza vijana machozi na huyu kijana na familia yake, tumpatie kazi. Huyu walidharau huyu akuwe Chief Administrative Secretary wa ICT, huyu Dennis Mutembei, mtoto wetu hapa Kirinyaga. Asante sana Dennis. Kwa hivyo mimi niseme netoke nataka tuzinagera. Na niko na wawili hapana, iko hapa. Niko na Mheshimiwa Charles Jagwa Kanyi, tumemweka pale kwa Ministry ya Sports, na tuko na Bishop Margaret Wajiro. Na kwa hivyo vile mimi nilisema, watu watavuna ile walipanda. Sisi watu ya mlima tulipigia rais wetu kura, wakati wa sisi kuvuna ni huu. Na bado iko maneno ya barabara, maneno ya maji, na sana sana bei ya kahawa na majani chai. Kwa hivyo mimi nashukuru sana. Kwa hivyo mimi nataka sasa Alumni, hii kazi yetu ya swimming pool na multipurpose hall tuanze leo. Mko na pesa Alumni? Tuanze leo, si ndio? Principal, uko na chondo? Leta chondo kubwa. Unataka chondo kubwa ama ndogo? Kwanza kabla hatujaingia yetu kuja waziri katika wizara Ministry of Education, ni ile karatasi unipatia. Katika marekebisho ya shule ya Kianyaga, serikali ya William Ruto kupitia wizara ya elimu imetupatia shilingi milioni 50 million. Na tumekubaliana na waziri, hiyo 50 million ni ya mwaka huu. Mwaka ujao atuongezee another 50 million. Vitabu watu 1 million. Juu ya hayo atatupatia vitabu, kwa sababu nimekuwa library na nimeona iko shida. Atatupatia vitabu ya dhamana ya shilingi milioni 1. Na tena desktop computers 50. Alafu kwa sababu nyinyi ni watu ya kisasa ya kimitandao, na Dennis ako hapa atakuja kufundisha nyinyi, waziri pia ametupatia computers 50 desktop computers. Tena Center for Mathematics itawapatia sittings 1,000 wakapanda. Tapatia miti. Yes, miti 1,000 not 100,000. Then ile Center for Mathematics, kwa sababu ya hapa iwache kuitwa Kalahari, wametupatia seedlings ya miti 1,000 tupande miti hapa katika Kalahari. Asante sana waziri. Thank you very much. Thank you. Tuko sawa, tuko sawa. Sasa nataka wale old boys na wale wageni wetu mtusaidie kidogo. Hii project tunataka tuanze Jumatatu hii. Rais William Ruto amefurahishwa sana na shule hii kwa sababu ya kunisomesha vizuri, na mimi namsaidia, na hata yeye amesema atarudisha mkono. Wapi ile mchango wa rais? Wapi ile mchango wa rais wetu William Ruto? Yeah. Rais wetu, kiongozi wetu wa taifa, hasara number 1, amesalimia nyinyi. Mmesalimika? Amesema hii project yangu na old boys, kwa sababu mimi ni mtu yake ya mkono na mnamsaidia, angetaka pia kunisaidia pamoja na yeye. Amenituma na pesa taslimu shilingi milioni 5.
Na mimi pia kama old boy pia na mimi nimeanzisha leo na shilingi milioni 3. Kwa hivyo hapa kati ya mimi na rais ni shilingi milioni 8 ya kuanza hii mradi. Nashindikisha wewe na 500,000. Huyu waziri wetu Ezekiel Machogu, rafiki yangu ambaye alikuwa dio wetu hapa, ametusindikisha na 1500. Haya, chairman wa NSSF anaitwa Anthony Monyere, ni rafiki yangu, amenitumia shilingi 1500. PS wetu wa barabara anaitwa Engineer Mbogwa kutoka pale Nyandarua, ametutumia 1200. Huyu kijana ya Alliance huyu, lakini wacha madharau, ametusaidia huyu Kimani Ichung'wa, na huyu kiongozi wetu huyu anatusaidia sana katika serikali pale bunge. Na mimi bwana Kimani Ichung'wa nataka umobilize hao wabunge yako waongoze shughuli ya kulinda mali ya wananchi. Msiwachilie ati wananchi wajiongoze, muongoze wananchi kulinda mali yao. Bwana Kimani Ichung'wa, leader of a majority, 500,000 makofi. Huyu mtu huyu ni old boy, anaitwa Engineer Jomo, ni mtu hapa, ni Kiriabu. Mtu ya Kiamutogo. Hii ni mtu ya Kiamutogo hapa Gariama. Pia huyu ni mtu wetu hapa, ni contractor Nairobi, ametupatia 500,000. Wako wapi? Wapi Chomba na Jiro Palia? Huyu muungwana huyu pia anaitwa Anthony Mwaura, ni rafiki yetu na ndio chairman wa Kenya Revenue Authority, ametusaidia na 1500. Mpigieni makofi. Huyu kiongozi wetu huyu anaitwa Aaron Cheriot, na ndio alilete mabadiliko ya majani chai, the tea bill, ndio kiongozi wetu katika Senate. Hata ukimuona mfupi si mchache vile naona, ametuletea 300,000. Mpigieni makofi. Nani mwingine yako na mali? Huyu gavana wetu anaitwa Medho kutoka Tharaka Nithi, Muthomi Njuki, 200,000. Pigeni makofi. Huyu mtu anaitwa Jiro Palea, ni mfanyabiashara pale Mwea, 200,000. Mpigie makofi. Huyu GK, mnamjua huyu mheshimiwa, mjumbe wetu wa DIA na ni old boy wa Kianyaga, ameleta 500,000. Mpigieni makofi. Asante sana mheshimiwa. Huyu PS wetu katika ofisi yangu Julius Kolil ameleta 100,000. Mpigieni makofi. Huyu mjumbe wetu wa Laikipia West ambaye pia ni old boy wetu hapa Wachira Karani, 100,000. Pigeni makofi. Huyu kijana yetu kutoka Molo ambaye ndio chairman wetu wa finance anaitwa Kuria Kimani, 100,000. Pigeni makofi. Huyu CS wetu kutoka Nyeri amesema atapeana ballast na mchanga ya dhamana ya shilingi milioni 1 na amelete 1200 ya kununua simiti. Mpigieni makofi. Na sheria yako hapa, ako na bahati hata kumweka kwa box. Amejaribu 50,000. Pigieni ya sheria makofi. Governor wa kule Nyeri Mutahi Kahiga ametubana na 100,000. Pigeni makofi.
na Senator Wanyeri Wahome wa Matangi 50,000, pigeni makofi. Chairman wetu wa Tana Water Works Bwana Wanyaga 100,000, pigeni makofi. Huyu mjumbe wetu wa pale Juja anaitwa Koimburi 100,000, pigeni makofi. Yeah. Aya, governor wetu Ann Mobu wa Uhuru ametuma 200,000, makofi. Deputy governor wake 100,000. CEOs, CCs na wale wafanyikazi wa county government 145,000. Asanteni sana. Governor wetu wa Laikipia Joshua Irungo 100,000, makofi. Naye governor wa Nyandarua ametutumia 100,000, makofi. Mjumbe wetu wa hapa how much? Tutawajengea classroom ya NTCDM juu ya student. Darasa moja. Worth how much? Worth how much? Million? Aya, huyu mheshimiwa wetu wa hapa ametulea 80,000 na atatujengea darasa ya 1.2 million na pesa ya CDF. Pigeni makofi. Huyu senator wetu Yodhuku kutoka Lamu alikuwa mtu ya Azimio lakini amerudi pande yetu, ametupatia 100,000, pigeni makofi. Huyu senator anaitwa Mofaya kutoka pale Tharaka Nithi, Mofaya 50,000, pigeni makofi. Senator wetu Bwana Murango, kiongozi wetu hapa Kirinyaga, ametupatia 1,200, pigeni makofi. Huyu commissioner wetu Muriuki katika Public Service Commission na ni old boy ametuletea 200,000, pigeni makofi. This is your daughter? My daughter. And the daughter amemsindikisha na 2,000. Well done. Yeah. Thank you. Huyu Manenge alikuwa analia ati alikataliwa kuja hapa, alikuwa na 315, hiyo max ilikuwa chini kidogo. Kweli ama uongo? Si huu kataliwa, ni max ilikuwa chini kidogo. Ametuletea 50,000, pigeni makofi bwana MCA. Huyu mtu ya Mutira Kawangui, mheshimiwa wetu pale Mutira Kagumo 50,000, pigeni makofi. Mali ya nchi hii mumeweka Kenya kwa CRB, mumetuachia debt ya 10 trillion. Hiyo yote mumetufanyia, tumenyamaza. Sasa mnapanga ile kidogo tuko naye ya biashara, ati kupanga na Raila alete watu yake waharibu. After what you have done to us, is it fair? Is it fair? Is it fair? These people who are sponsoring this mzee should stop living in denial. This mzee lost, there is nothing they can do. Na niseme again, it is a script for the last 4 elections. Akatolea Moi fujo, akaletwa kwa cooperation. Akatolea Kibaki fujo, akaletwa kwa nusu mkate. Akauzia Uhuru woga, akanunua, akaletwa kwa handshake. This time round, it cannot work. President William Ruto na mimi sio watu ya kuuziwa uoga. Hata ukituuzia hatuwezi nunua.
Na ninataka niambie hiyo mzee, wewe uliuzia mtoto ya Serelak uoga. William Ruto hapana mtoto ya Serelak, ni chuma ya zamani. Si ni chuma? Si ni mtu amelelewa na mandizi na ngwashe na doma na kuguliwa na chawa. Sasa hiyo sio mtu ya kuuziwa uoga. Wewe uliuzia mtu ya Serelak uoga akanunua. So tunataka tuseme hakuna shida Kenya. Kenya iko sawa, rais ako timamu na amenituma na salamu. Mmepokea? Mmepokea? Adwagisho muri okuo. Muri okuo andu aitu. Nindashokia ngatho ma. Niĩ na njamba wĩtagwo Ruto nĩ mwatuĩkire wega. Matwarĩ handũ haceke. Tũtiarĩ handũ hega, reke twarie ndeto cia ma. Twatindĩkĩtwo nĩ andũ acio tũtiakomaga. Mũgĩtũiguĩra tha, mũgĩtũhoera Ngai, agĩtuonekanĩra, mũgĩtũrũmĩrĩria na kura, mũgĩtũtua thamaki. Andũ a Gĩcũgũ, andũ a Kĩanyaga, kuma ngoro-inĩ yakwa thĩinĩ, amũkĩrai ngatho ciakwa. Na tunashukuru sana. Tunashukuru sana. Na the people of Kirinyaga will not let you down. Tuko na Chief Administrative Secretary, hawakutajwa wote, kujeni hapa nijulishe nyinyi. Kutoka hapa Mlima Kenya wale wamekuja. Let all the CSs come here so that I introduce you. Nimuraiguite ngiuga thirikari hiera kambuni ya share. Nimuraiguire ngiuga. Nimukwenda kuona kila turagethire. Sisi tulijipanga na Rais William Ruto kwa sababu sisi tuliona mbele. Idue nituashona ito maidone baka. Tulijipanga na serikali ya William Ruto kama watu ya eneo hili, this region. Na tukakubaliana na rais wetu, tukikupatia kura zetu utuangalie na utushirikishe katika serikali yako. Katika uteuzi uliofanywa siku chache zilizopita, hii ni mavuno yetu kama mlima, na wengine wachache wako hapa. Huyu kijana huyu naitwa Simon Gikuru, anatoka Murang'a, ni Chief Administrative Secretary wetu katika ICT. Mpigieni ya makofi. Huyu mzee huyu chuma ya zamani naitwa Onesmus Kimani Ngujiri, ni wa pale Nakuru, na huyu ni mzee ya zamani, ameona mambo mingi. Na tumekubaliana na rais kazi ya kupeana title deed Kenya pahali imebaki. Huyu Kimani Ngujiri ndio tumeweka hapo katika Ardhi House, aangalie mambo ya title deed. Asante, mkieni makofi. Huyu mrembo huyu anaitwa Anne Wanjiko, anatoka Kitale, Trans Nzoia, ambaye watu ya eneo hili walienda huko, na tukakubaliana na rais ndio watu wetu wako huko pia wajisikie wako katika serikali yake. Ameletwa katika ofisi yangu akiwa Chief Administrative Secretary, anisaidie kwa kazi ya kuunganisha jamii katika Rift Valley. Mpigieni makofi. Huyu kijana huyu anaitwa Chege, anatoka Nyandarua pale Kinangop. Tukifanya campaign alikuwa anaitwa Geshati, alikuwa na shati moja, lakini kwa sababu yuko Mungu mbinguni leo ni Chief Administrative Secretary katika serikali yetu. Mpigieni makofi. Huyu mheshimiwa Isaac Mwaura anaitwa Mudhungu wa Ruiru, ni mtu wetu katika Kiambu, na ndio tumepatia kiti pale kwa kusaidia Musalia Mudavadi kupanga serikali, kuingia kwa ma-TV asubuhi na maredio na kupambana na hiyo watu ya Azimio, kwa sababu Kiingereza yake ni mingi, anaongea na mpaka ile ya mapua. Pigieni makofi. Huyu naye anaitwa Daniel Wamahio, anatoka pale Nyeri. Tumempatia Chief Administrative Secretary katika wizara ya kilimo, akuje atusaidie kwa mambo ya kahawa, majani chai na maziwa, kupambana na makatel. Mpigieni makofi. Huyu mrembo huyu anaitwa mama wetu Mheshimiwa Beatrice Nkadha Nyaga, anatoka katika Tharaka Nithi. Tumepatia yeye kazi pale katika National Treasury kusaidia Profesa Njuguna. Mpigieni makofi.
Huyu muungwana huyu wetu anaitwa Mheshimiwa John Muchiri, naye ni wa hapa jirani Embu, alikuwa mbunge wa Manyatta mara 2, naye ako Chief Administrative Secretary pale katika Wizara ya Mazingira na Misitu, atusaidie kupanga serikali yetu. Mpigieni makofi. Huyu Professor Gitonga ametoka pale Imenti Central pale katika Meru, amekuwa lecturer pale Kenyatta University, atakuwa pale akitusaidia katika Wizara ya Labor and Social Protection kutoka Meru. Mpigieni makofi. Si huyu mtoto wenu mnamjua? Those who don't believe in miracles, this is one. Huyu Dennis Itumbi huyu, isipokuwa iko Mungu biguni na gaida ya ragima na takoma akayore. Huyu kijana huyu baada ya kusaidia yule mfalume alitoka akakuwa mfalume, walimpangia na Kinoti yule alikuwa DCI kumuua, wakamweka kwa gari, wakamtesa, wakampiga, wakamtoa makucha. Ile maumivu huyu kijana alipitia, wengine wenu mngekufa, na alikuwa agizo imetolewa auawe. Lakini kwa sababu kuna mtu aliandika kwa mtandao, Wakenya wakapiga kelele, wakaogopa, wakamwachilia, wakamwacha akiwa hali mahututi. Wamemtoa nguo, wamemfanyia kila madhara, akapelekwa hospitali, akakaa mwezi 4. Tumesema kupanguza vijana machozi na huyu kijana na familia yake, tumpatie kazi. Huyu walidharau huyu akuwe Chief Administrative Secretary wa ICT, huyu Dennis Itumbi, mtoto wetu hapa Kirinyaga. Asante sana Dennis. Kwa hivyo mimi niseme netoka tuzinagera, na niko na wawili hapana, iko hapa, niko na Mheshimiwa Charles Jagua Kanyi, tumemweka pale kwa Ministry ya Sports, na tuko na Bishop Margaret Wajiro. Na kwa hivyo vile mimi nilisema watu watavuna ile walipanda. Sisi watu ya mlima tulipigia rais wetu kura, wakati wa sisi kuvuna ni huu, na bado iko maneno ya barabara, maneno ya maji, na sana sana bei ya kahawa na majani chai. Kwa hivyo mimi nashukuru sana. Kwa hivyo mimi nataka sasa Alumni, hii kazi yetu ya swimming pool na multipurpose hall tuanze leo. Mko na pesa Alumni? Tuanze leo, si ndio? Principal, uko na chondo? Leta chondo kubwa. Unataka chondo kubwa mandogo? Kwanza kabla hatujaingia yetu kuja waziri katika wizara Ministry of Education, ni ile karatasi unipatia, katika marekebisho ya shule ya Kenyaga, serikali ya William Ruto kupitia wizara ya elimu imetupatia shilingi milioni 50, 50 million, na tumekubaliana na waziri hiyo 50 million ni ya mwaka huu, mwaka ujao atuongezee another 50 million. Tunatoa vitabu watu 1 million. Juu ya hayo atatupatia vitabu, kwa sababu nimekuwa library na nimeona iko shida. Atatupatia vitabu ya dhamana ya shilingi milioni 1. Na tena desktop of computers 50. Alafu kwa sababu nyinyi ni watu ya kisasa ya kimitandao, na Dennis ako hapa atakuja kufundisha nyinyi, waziri pia ametupatia computers 50, 50 desktop computers. Center for Mathematics itawapatia shilingi 1,000 wakapanda. Tapatia miti. Yes, miti 1,000 not 100,000. Then ile Center for Mathematics, kwa sababu ya hapa iwache kuitwa Kalahari, wametupatia seedlings ya miti 1,000 tupande miti hapa katika Kalahari. Asante sana waziri. Thank you very much. Thank you. Tuko sawa, tuko sawa. Sasa nataka wale old boys na wale wageni wetu mtusaidie kidogo. Hii project tunataka tuanze Jumatatu hii. Rais William Ruto amefurahishwa sana na shule hii kwa sababu ya kunisomesha vizuri, na mimi namsaidia, na hata yeye amesema atarudisha mkono. Wapi ile mchango wa rais?
Wapi ile mchango wa rais wetu William Ruto? Yeah. Rais wetu, kiongozi wetu wa taifa, hasara number 1, amesalimia nyinyi. Mmesalimika? Amesema hii project yangu na Wood Boys, kwa sababu mimi ni mtu yake ya mkono na mnamsaidia, angetaka pia kunisaidia pamoja na nyinyi. Amenituma na pesa taslimu shilingi milioni 5. Na mimi pia kama old boy pia na mimi nimeanzisha leo na shilingi milioni 3. Kwa hivyo hapa kati ya mimi na rais ni shilingi milioni 8 ya kuanza hii mradi. Nashindikisha wewe na 500,000. Huyu waziri wetu Ezekiel Machogu, rafiki yangu ambaye alikuwa dio wetu hapa, ametusindikisha na 1500. Haya. Chairman wa NSSF anaitwa Anthony Monyere, rafiki yangu, amenitumia shilingi 1500. PS wetu wa barabara anaitwa Engineer Mbogwa kutoka pale Nyandarua, ametutumia 1200. Huyu kijana ya Lanzi huyu, lakini wacha madharau, ametusaidia huyu Kimani Ichung'wa, na huyu kiongozi wetu huyu anatusaidia sana katika serikali pale bunge. Na mimi bwana Kimani Ichung'wa, nataka umobilize hao wabunge yako waongoze shughuli ya kulinda mali ya wananchi. Msiwachilie ati wananchi wajiongoze, muongoze wananchi kulinda mali yao. Bwana Kimani Ichung'wa, leader of a majority, 500,000 makofi. Huyu mtu huyu ni old boy, anaitwa Engineer Jomo, ni mtu hapa ni Kiriabu, mtu ya Kiamutogo. Hii ni mtu ya Kiamutogo hapa Gariama. Pia huyu ni mtu wetu hapa, ni contractor Nairobi, ametupatia 500,000. Wako wapi? Wapi Chomba na Jiro Palia? Huyu muungwana huyu pia anaitwa Anthony Mwaura, ni rafiki yetu na ndio chairman wa Kenya Revenue Authority, ametusaidia na 1500. Mpigieni makofi. Huyu kiongozi wetu huyu anaitwa Aaron Cheriot, na ndio alilete mabadiliko ya majani chai, the tea bill, ndio kiongozi wetu katika Senate. Hata ukimuona mfupi si mchache vile naona, ametuletea 300,000. Mpigieni makofi. Nani mwingine yako na mali? Huyu gavana wetu anaitwa Medho kutoka Tharaka Nithi, Muthomi Njuki, 200,000. Mpigieni makofi. Huyu mtu anaitwa Jiro Palea, ni mfanyabiashara pale Mwea, 200,000. Mpigie makofi. Huyu GK, mnamjua huyu mheshimiwa, mjumbe wetu wa Dia na ni old boy wa Kenyaga, ameleta 500,000. Mpigieni makofi. Asante sana mheshimiwa. Huyu PS wetu katika ofisi yangu Julius Colin ameleta 100,000. Mpigieni makofi. Huyu mjumbe wetu wa Laikipia West ambaye pia ni old boy wetu hapa Wachira Karani, 100,000. Pigeni makofi. Huyu kijana yetu kutoka Molo ambaye ndio chairman wetu wa finance anaitwa Kuria Kemani, 100,000. Pigeni makofi. Huyu CS wetu kutoka Nyeri amesema atapeana ballast na mchanga ya dhamana ya shilingi milioni 1 na amelete 1200 ya kununua simiti. Mpigieni makofi. Na sheria yako hapa, ako na bahati hata kumweka kwa box. Amejaribu 50,000. Pigieni yeye sheria makofi.
Gavana wa kule Nyeri Mutahi Kahiga ametubana na 100,000, pigeni makofi. Na Senator wa Nyeri Wahome wa Matangi 50,000, pigeni makofi. Chairman wetu wa Tana Water Works Bwana Wanyaga 100,000, pigeni makofi. Huyu mjumbe wetu wa pale Juja anaitwa Koimbori 100,000, pigeni makofi. Yeah. Aya, gavana wetu Anne wa Uhuru ametuma 200,000, makofi. Deputy governor wake 100,000. CEOs, CCs na wale wafanyikazi wa county government 145,000. Asanteni sana. Gavana wetu wa Laikipia Joshua Irungo 100,000, makofi. Naye gavana wa Nyandarua ametutumia 100,000, makofi. Mjumbe wetu wa hapa how much? Classroom ya NTCW ya student. Darasa moja. What how much? What how much? Million? Aya, huyu mheshimiwa wetu wa hapa ametulea 80,000 na atatujengea darasa ya 1.2 million na pesa ya CDF. Pigeni makofi. Huyu senator wetu Yuzuku kutoka Lamu alikuwa mtu ya Azimio lakini amerudi pande yetu. Ametupatia 100,000, pigeni makofi. Huyu senator anaitwa Mofaya kutoka pale Tharaka Nithi, Mofaya 50,000, pigeni makofi. Senator wetu Bwana Murango, kiongozi wetu hapa Kirinyaga, ametupatia 1,200, pigeni makofi. Huyu commissioner wetu Muriuki katika Public Service Commission na ni old boy ametuletea 200,000, pigeni makofi. Is your daughter? My daughter. And the daughter amemsindikisha na 2,000. Well done. Thank you. Huyu Madenge alikuwa analia ati alikataliwa kuja hapa, alikuwa na 315, hiyo max ilikuwa chini kidogo. Kweli ama uongo? Si huu kataliwa, ni max ilikuwa chini kidogo. Ametuletea 50,000, pigeni makofi bwana MCA. Huyu mtu ya Mutira Kawangui, mheshimiwa wetu pale Mutira Kagumo 50,000, pigeni makofi. With a lot of humility, my great teacher and mentor, with a lot of humility, I didn't want to thank you. Had you not been rough on me, I will not be here today. I will not be here. And I must say, and I came with my sons for them to know, in the beginning I was not a very good person. Si lazima kusema ukweli. I was keeping bad company. We were in all sorts of things, and I was losing it. And because this great mentor had seen something in me, he decided to work on me. And he was extremely vicious and rough. And I found him very unfair. Today, looking back, Mwalimu, I want to say thank you. Kama ungeniwachilia mimi, labda ningekuwa huko nangojea hii mtu ya maandamano anitafutie kitu ya kunipatia. But you chaperoned us, you guided us, you worked on us, and you made us some people. And by the time we were getting to Form 4, you started shaping me na kunirudisha laini. By the time you allowed me to come back here for Form 5 and 6, because I was here for 6 years, I've never looked back.
It's been success after success. So on behalf of these alumni here, our teacher, and the ones who are here, I don't know how many are here, the ones who are with us. Please just stand up. Wewe mwalimu Kalani bado nyoa hii nywele. Nitafutiwe makasi na mtu nimalizane na hii mtu kabla sijaenda nyumbani. I can see Nani Wahome there. Where is Kamonde? Wewe ni muungwana. And nyinyi tukimaliza nitaonana na nyinyi pamoja na Kano, nitapanga maneno yenu, nitapanga. Uko maneno nitapanga mambo yenu. Please sit down. These teachers were good people. And the chaperoned us, they molded us into good people. And we are very grateful. So when I called the alumni in my office, they came about 50. We had a 4-hour meeting. And we agreed that when we went to this school, it had not been built by our parents. It was built by some other people. We said we must give back. And we have agreed with the alumni that the government will here, and he has come with a lot of support today. We want the ministry to assist us to make this school new. First and foremost, the roof of asbestos must go as of tomorrow. Because one is carcinogenic, is a health hazard. We must make sure that we renovate and rehabilitate all the dormitories. I lived in the Ghana house, Kiumbeko number 6. And I was there today and I sat on the bed that I slept for 6 years. Problems. We came with the jiggers. Our feet were jigger infested. We had lice, both black and white. Sijui kama wengine mnajua hii mambo ya chawa. Na ya mwili, kumbe tuko wengi. We had problems and we struggled, and God being gracious, here we are today. So tumekubaliana waziri atatusaidia na pesa, na amekuja tangaza tutengeneze hiyo madom, tutengeneze madarasa. Nyumba ya walimu nimepitia hapo, hapana mzuri. Na sisi kama alumni tuliulizana swali, what is it we would have wished when we were in Kenyaga? Tumepiga story karibu 4 hours. Tumesema we are going to do 2 projects from our pocket, not from government. Sisi kama alumni, mimi nikiongoza, and we will start that process today. Tutaanza kuchanga leo. Tulikubaliana tutafanya mambo mbili for this school. And these old boys of Kenyaga are strong people. Ni matajiri hawa. From scratch, na tutatumia architects yetu wale ya Kenyaga, QSs yetu, structural engineers yetu, clerk of works yetu, kila kitu ni sisi tutafanya. Tutajenga a modern, ultra modern, multi-purpose hall for Kenyaga High School. Ya pili, vile tuliumia hapa ilikuwa naitwa Kalahari. It was dry and hot, and I can see nothing much has changed. Only we need to plant more trees. So we discussed with the boys, and we had a good discussion for a cup of tea. What can we do for these boys that would have made
our stay much more comfortable in Kianyaga. We have agreed at our cost, using our human resource and our money, we are going to construct before the end of the year a ultra modern Olympic size swimming pool for these boys. So that when it's very hot, they can dip in the water and come out, isn't it? So mimi nataka niseme vijana, mambo yenu tutachunga. Tumeongea na Ministry of Water. I want to thank the PS. When I called you and I told you I'm coming here and there is a water problem, you have already put a borehole that I have commissioned today. So the issue of water is sorted out. What we have agreed with the Honorable Kishimu, na nimemwambia mwalimu na board, hiyo maji mengi, maji hiyo isaidie Kenya, isaidie Raila Prima, isaidie Kiburi House, na isaidie majirani wetu hapa, Kenya, Wambiti, Giriamu, Roho, yote. Kwa sababu hao pia ni watu wetu. Sasa tumekaa sana hapa kuongea, hao vijana wako na njaa. Lakini msijali. Mimi nimepangia nyinyi luncheon. Nilituma ndume hapa karibu 6, si ndio? So lunch tutakula na nyinyi na tutaketi meza moja na nyinyi. So pia tumetengeneza lunch. Hata wazazi wetu na majirani ya area hii, when I was a due here, I know many people, tutakula lunch pamoja. Na nyinyi vijana pia, kabla sijaondoka pia, si iko maneno ya midterm hapo mbele. Si lazima nipange bashi yenu kidogo kidogo. Si lazima nimpangie bashi. Si lazima nipange. Lazima nipange. So kabla kwa vijana, hata kama tutakula lunch, tutapanga lunch yenu siku ingine, kitu ingine. Kwa vijana nitawacha $500,000 shillings ya vijana hawa, alafu mtapanga maneno yenu. Alafu walimu wale wako saa hii, na hao nitawapangia 200,000, na wale subordinate staff tutawapangia 100,000. So kati ya 1,800 mpangane hivi na hivi, mjue Rigiji alikuwa area. So sasa wewe Gacheri huna bahati, because umekuja juzi. Sisi tulikuwa tunapanga maneno yetu hapo Kabare Gaos, tunapanga hapa Giriabu, tunapanga Karoti. Kama ungekuweka wakati wetu tungeweka high box. So now this school was respected. Hao wasichana ya Kabare na Giriabu na Karoti walikuwa wanapangana na sisi. Na ikae namna hiyo. Sawa ya hapo Mugumo, hapo Mutige, watu ya Karumande, kia Mutugu, au tunaambia wajipange huko Kerogoya Boys na bali kwingine. So we want to say we are very pleased. And because I have come and the school captain has requested me, and I think it's something I must give in because I'm very happy. You have requested that you want me to provide for you a 62-seater Scania bus. I will do so. So, hiyo bus nitanunua na nitalete. Tumekubaliana? Lakini nyinyi wacha tukubaliane. Ukipanda lazima uvune. I'm addressing the principal, members of staff, the parents and the students. If we put all this money in Kenyaga, we must get something in return.
Tutaandika MOU. Hakuna chabure. Hakuna chabure. All those things we have promised here are pegged on mean score of 10 plus. Mimi mnajua principal, unajua watu walikuwa wamenidharau sana. Walikuwa wamenidharau. Wanasema mimi ni mtu yake chagi, hakuna kitu mimi najua nini. Sasa msifanye hiyo watu waone kama walikuwa wanaongea ukweli. You cannot be below 10 when I'm deputy president. Siwezi kubali. Siwezi. I cannot accept. So with the alumni and the principal and the staff, I'm going to invite you for a meeting with the whole staff. Mkuje tukae na alumni tukubaliane. Whatever you want us to do to improve the mean score, if it's motivation, if it's trips, whatever it is, we shall do. Ndio huyu Kimani Ichung'wa rafiki yangu acha kunidharau. Si ndio? Ana shida akiniambia yeye ni mtu ya alliance. Siwe sasa hii alliance yako, si nilienda huko nikaweka mtoto ya mwenyewe box ndio bibi yangu hiyo alliance unasema. Sasa hii alliance anasema anaongea mambo yake. Hiyo alliance niliingia huko nikachukua kama mtoto ya mwenyewe nikakoroga nikaweka box, sasa ni bibi yangu. Asituzie uoga mambo ya alliance. Ama mnataka atuzie uoga? Tafadhali naomba wanafunzi na principal na walimu munitie heshima. Naomba tafadhali. Na nyenyekea, please dignify me. Let the school that I went to be on the national map. Yeah. And it's only fair. I have put Kianyaga on the national map. Can you also put me in the national map? Ndio watu wanauliza hiyo shule iko na 10 plus ni gani? Hapo ndio Rigiji alisoma. Si mungependa namna hiyo? So that tuweze kukaa mzuri. Finally ndio nimalize. I want to thank the people of Kirinyaga na watu ya Gichogo. Mimi nimekaa hapa Gichogo 9 years. 9 years. 6 years as a student, 3 years as a district officer. And these Gichogo people, I know them. Hao watu ya Kirinyaga mimi nawajua. Ni wangwana. Senator Cheriot, these are good people. Siku walikuwa wanatishwa na ile PS, ile ametengeneza pombe, ile imeharibu watoto wetu. Walikataa. Wakalete running mate kutoka hapa Mugumo. Yule dada yetu. Watu wakaniambia mother effect, sijui nini, mama yuko juu. Nikasema ngoja. Siku ya debate. Simuliona pale? I wound up that lady once and for all. The next time I had her, alikuwa kwa mambo ya maandamano. Hata hapo Mugumo primary school, kwa ile kituo alipiga kura, huyo mzee ya maandamano alikuwa na kura 27. Sasa angemsaidia namna gani? Sasa hii kura anasema iliibiwa ni gani? 27. Pahali Uhuru Kenyatta alipiga kura, Mutomo primary school, mzee ya kitadawili alipata kura 51. So how could this man ever win if the president in office gives him 51 votes, the running mate less than 30 votes? Hiyo mzee kuna vile angetushinda? Angetushinda. And I want to say, because sitaki kuharibu sherehe ya leo, I want to assure the people of Kenya adequate arrangements have been made in accordance with the laws of Kenya to protect life and property on Monday. And we ask the people of Kenya to go about their business unhindered. Tunataka kusema mumetuumiza kama nchi. Mumepora mali ya nchi hii. Mumeweka Kenya kwa CRB. Mumetuachia debt ya 10 trillion. Hiyo yote mumetufanyia, tumenyamaza. Sasa munapanga ile kidogo tuko naye ya biashara, ati kupanga na Raila alete watu yake waharibu. After what you have done to us, is it fair? Is it fair?
Is it fair? These people who are sponsoring this mzee should stop living in denial. This mzee lost, there's nothing they can do. Na niseme again, it is a script for the last 4 elections. Akatolea Moi fujo, akaletwa kwa cooperation. Akatolea Kibaki fujo, akaletwa kwa nusu mkate. Akauzia Uhuru uoga, akanunua, akaletwa kwa handshake. This time round, it cannot work. President William Ruto na mimi sio watu ya kuuziwa uoga. Hata ukituuzia hatuwezi nunua. Na ninataka niambie hiyo mzee, wewe uliuzia mtoto ya Serelak uoga. William Ruto hapana mtoto ya Serelak, ni chuma ya zamani. Si ni chuma? Si ni mtu amelelewa na mandizi na ngwashe na doma na kukuliwa na chawa. Sasa hiyo sio mtu ya kuuziwa uoga. Wewe uliuzia mtu ya Serelak uoga akanunua. So tunataka tuseme hakuna shida Kenya. Kenya iko sawa. Rais ako timamu na amenituma na salamu. Mmepokea? Mmepokea? Andu agishogo muri okuo. Muri okuo andu aitu. Nidacokia ngatho ma. Nie na njamba yetagwo Ruto ni mwatwikire wega. Matwari handu haceke. Tutiari handu hega reke twarie ndo ciama. Twatindikitwo ni andu acio tutiakomaga. Mugituiguira tha, mugituhoera Ngai, agituonekanira, mugiturumirija na kura, mugitutua thamaki. Andu agishugu, andu akenyaga kuma ngoro-ini yakwa thiini, amukirai ngatho ciakwa. Na tunashukuru sana. Tunashukuru sana. Na the people of Kirinyaga will not let you down. Tuko na Chief Administrative Secretary, hawakutajwa wote, kujeni hapa nijulishe nyinyi. Kutoka hapa Mlima Kenya wale wamekuja. Let all the CSs come here so that I introduce you. Nimuraigwete ngiuga thirikari hiya na kambuni ya share. Nimwaiguire ngiuga. Nimukwenda kuona kina turagethire. Sisi tulijipanga na Rais William Ruto kwa sababu sisi tuliona mbele. Idwe netwashona ito maidone baka. Tulijipanga na serikali ya William Ruto kama watu ya eneo hili, this region. Na tukakubaliana na rais wetu, tukikupatia kura zetu utuangalie na utushirikishe katika serikali yako. Katika uteuzi uliofanywa siku chache zilizopita, hii ni mavuno yetu kama mlima, na wengine wachache hawako hapa. Huyu kijana huyu naitwa Simon Gikuru, anatoka Murang'a, ni Chief Administrative Secretary wetu katika ICT. Mpigieni ya makofi. Huyu mzee huyu chuma ya zamani naitwa Onesmus Kimani Ngujiri, ni wa pale Nakuru. Na huyu ni mzee ya zamani, ameona mambo mingi. Na tumekubaliana na rais, kazi ya kupeana title deed Kenya pahali imebaki. Huyu Kimani Ngujiri ndio tumeweka hapo katika Ardhi House, aangalie mambo ya title deed. Asante, mpigieni makofi. Huyu mrembo huyu anaitwa Anne Wanjiko, anatoka Kitale, Trans Nzoia, ambaye watu ya eneo hili walienda huko. Na tukakubaliana na rais, ndio watu wetu wako huko pia wajisikie wako katika serikali yake. Ameletwa katika ofisi yangu akiwa Chief Administrative Secretary, anisaidie kwa kazi ya kuunganisha jamii katika Rift Valley. Mpigieni makofi. Huyu kijana huyu anaitwa Chege, anatoka Nyandarua pale Kinangop.
Tukifanya campaign alikuwa anaitwa Geshati. Alikuwa na shati moja. Lakini kwa sababu iko Mungu mbinguni, leo ni Chief Administrative Secretary katika serikali yetu. Mpigieni makofi. Huyu mheshimiwa Isaac Mwaura anaitwa Mudhungu wa Ruiru. Ni mtu wetu katika Kiambu na ndio tumepatia kiti pale kwa kusaidia Musalia Mudavadi kupanga serikali, kuingia kwa ma-TV asubuhi na maredio na kupambana na hii watu ya Azimio, kwa sababu Kiingereza yake ni mingi, anaongea na mpaka ile ya mapua. Pigieni makofi. Huyu naye anaitwa Daniel Wamahio, anatoka pale Nyeri. Tumempatia Chief Administrative Secretary katika wizara ya kilimo, akuje atusaidie kwa mambo ya kahawa, majani chai na maziwa, kupambana na makatel. Mpigieni yeye makofi. Huyu mrembo huyu anaitwa mama wetu mheshimiwa Beatrice Nkadha Nyaga, anatoka katika Tharaka Nithi. Tumepatia yeye kazi pale katika National Treasury kusaidia Profesa Njuguna. Mpigieni makofi. Huyu muungwana huyu wetu anaitwa mheshimiwa John Muchiri, naye ni wa hapa jirani Embu. Alikuwa mbunge wa Manyata mara 2, naye ako Chief Administrative Secretary pale katika wizara ya mazingira na misitu, atusaidie kupanga serikali yetu. Mpigieni makofi. Huyu Profesa Gitonga ametoka pale Imenti Central pale katika Meru. Amekuwa lecturer pale Kenyatta University, atakuwa pale akitusaidia katika wizara ya Labor and Social Protection kutoka Meru. Mpigieni makofi. Si huyu mtoto wenu mnamjua? Those who don't believe in miracles, this is one. Huyu Dennis Itumbi huyu, isipokuwa iko Mungu mbinguni na gaida ya agima na takoma kayore. Huyu kijana huyu, baada ya kusaidia yule mfalume, alitoka akakuwa mfalume. Walimpangia na Kinoti yule alikuwa DCI kumuua. Wakamweka kwa gari, wakamtesa, wakampiga, wakamtoa makucha. Ile maumivu huyu kijana alipitia, wengine wenu mungekufa. Na alikuwa agizo imetolewa auawe. Lakini kwa sababu kuna mtu aliandika kwa mtandao, Wakenya wakapiga kelele, wakaogopa, wakamwachilia, wakamwacha akiwa hali mahututi. Wamemtoa nguo, wamemfanyia kila madhara. Akapelekwa hospitali, akakaa mwezi 4. Tumesema kupanguza vijana machozi na huyu kijana na familia yake, tumpatie kazi. Huyu walidharau huyu, akuwe Chief Administrative Secretary wa ICT, huyu Dennis Itumbi, mtoto wetu hapa Kirinyaga. Asante sana Dennis. Kwa hivyo mimi niseme nitogetheteka tutinagetha, na niko na wawili hapana, iko hapa, niko na mheshimiwa Charles Jagua Kanyi, tumemweka pale kwa Ministry ya Sports, na tuko na Bishop Margaret Wajiro. Na kwa hivyo vile mimi nilisema, watu watavuna ile walipanda. Sisi watu ya mlima tulipigia rais wetu kura, wakati wa sisi kuvuna ni huu. Maji na sana sana bei ya kahawa na majani chai. Kwa hivyo mimi nashukuru sana. Kwa hivyo mimi nataka sasa Alumni, hii kazi yetu ya swimming pool na multipurpose hall tuanze leo. Mko na pesa Alumni? Tuanze leo, si ndio? Principal, uko na chondo? Leta chondo kubwa. Unataka chondo kubwa ama ndogo? Kwanza kabla hatujaingia yetu kuja waziri katika wizara Ministry of Education, ni ile karatasi unipatia. Katika marekebisho ya shule ya Kianyaga, serikali ya William Ruto kupitia wizara ya elimu
imetupatia shilingi milioni 50 million. Na tumekubaliana na waziri hiyo 50 million ni ya mwaka huu, mwaka ujao atuongezee another 50 million. Vitabu watu 1 million. Juu ya hayo atatupatia vitabu, kwa sababu nimekuwa library na nimeona iko shida. Atatupatia vitabu ya dhamana ya shilingi milioni 1. Na tena desktop computers 50. Alafu kwa sababu nyinyi ni watu ya kisasa ya kimitandao, na Dennis ako hapa atakuja kufundisha nyinyi, waziri pia ametupatia computers 50 desktop computers. Center for Mathematics itawapatia sequence 1,000 wakapanda. Tapatia miti. Yes, miti 1,000 not 100,000. Then ile Center for Mathematics, kwa sababu ya hapa iwache kuitwa Kalahari, wametupatia seedlings ya miti 1,000 tupande miti hapa katika Kalahari. Asante sana waziri. Thank you very much. Thank you. Tuko sawa, tuko sawa. Sasa nataka wale old boys na wale wageni wetu mtusaidie kidogo. Hii project tunataka tuanze Jumatatu hii. Rais William Ruto amefurahishwa sana na shule hii kwa sababu ya kunisomesha vizuri, na mimi namsaidia, na hata yeye amesema atarudisha mkono. Wapi ile mchango wa rais? Wapi ile mchango wa rais wetu William Ruto? Yeah. Rais wetu, kiongozi wetu wa taifa, hasla number 1, amesalimia nyinyi. Mmesalimika? Amesema hii project yangu na old boys, kwa sababu mimi ni mtu yake ya mkono na mnamsaidia, angetaka pia kunisaidia pamoja na nyinyi. Amenituma na pesa taslimu shilingi milioni 5. Na mimi pia kama old boy pia na mimi nimeanzisha leo na shilingi milioni 3. Kwa hivyo hapa kati ya mimi na rais ni shilingi milioni 8 ya kuanza hii mradi. Nasindikisha wewe na 500,000. Huyu waziri wetu Ezekiel Machogu, rafiki yangu ambaye alikuwa dio wetu hapa, ametusindikisha na 1,500. Haya. Chairman wa NSSF anaitwa Anthony Monyere, ni rafiki yangu, amenitumia shilingi 1,500. PS wetu wa barabara anaitwa Engineer Mbogwa kutoka pale Nyandarua, ametutumia 1,200. Huyu kijana ya Lanzi huyu, lakini wacha madharau, ametusaidia huyu Kimani Ichung'wa, na huyu kiongozi wetu huyu anatusaidia sana katika serikali pale bunge. Na mimi bwana Kimani Ichung'wa, nataka umobilize hao wabunge yako waongoze shughuli ya kulinda mali ya wananchi. Msiwachilie ati wananchi wajiongoze, muongoze wananchi kulinda mali yao. Bwana Kimani Ichung'wa, leader of a majority, 500,000 makofi. Huyu mtu huyu ni old boy, anaitwa Engineer Jomo, ni mtu hapa ni Kiriabu, mtu ya Kiamutogo. Hii ni mtu ya Kiamutogo hapa Gariama. Pia huyu ni mtu wetu hapa, ni contractor Nairobi, ametupatia 500,000. Wako wapi? Wapi Chomba na Jiro Palia? Hey, huyu muungwana huyu pia
anaitwa Anthony Mwaura, ni rafiki yetu na ndio chairman wa Kenya Revenue Authority. Ametusaidia na 1500, mpigieni makofi. Huyu kiongozi wetu huyu anaitwa Aaron Cheriot na ndio alilete mabadiliko ya majani chai, the tea bill. Ndio kiongozi wetu katika Senate. Hata ukimuona mfupi si mchache vile unaona. Ametuletea 300,000, mpigieni makofi. Nani mwingine yako na mali? Huyu gavana wetu anaitwa Medho kutoka Tharaka Nithi, Muthomi Njuki, 200,000, pigeni makofi. Huyu mtu anaitwa Jiro Palea, ni mfanyabiashara pale Mwea, 200,000, mpigie makofi. Huyu GK, mnamjua huyu mheshimiwa? Mjumbe wetu wa Dia na ni old boy wa Kianyaga, amelete 500,000, mpigieni makofi. Asante sana mheshimiwa. Huyu PS wetu katika ofisi yangu Julius Kolil ameleta 100,000, mpigieni makofi. Huyu mjumbe wetu wa Laikipia West ambaye pia ni old boy wetu hapa Wachira Karani, 100,000, pigieni makofi. Huyu kijana yetu kutoka Molo ambaye ndio chairman wetu wa finance anaitwa Kuria Kemani, 100,000, pigieni makofi. Huyu CS wetu kutoka Nyeri amesema atapeana ballast na mchanga ya dhamana ya shilingi milioni 1 na amelete 200,000 ya kununua simiti, mpigieni makofi. Gacheri yako hapa, ako na bahati hata kumweka kwa box. Amejaribu 50,000, pigieni ya Gacheri makofi. Governor wa kule Nyeri Mutahi Kahiga ametubana na 100,000, pigieni makofi. Na Senator wa Nyeri Wahome wa Matangi 50,000, pigieni makofi. Chairman wetu wa Tana Water Works Bwana Wanyaga 100,000, pigieni makofi. Huyu mjumbe wetu wa pale Juja anaitwa Koimbori 100,000, pigieni makofi. Yeah. Aya, governor wetu Ann Mobi wa Igoro ametuma 200,000, makofi. Deputy governor wake 100,000. CEOs, CCs na wale wafanyikazi wa county government 145,000. Asanteni sana. Governor wetu wa Laikipia Joshua Irongo 100,000, makofi. Naye governor wa Nyandarua ametutumia 100,000, makofi. Mjumbe wetu wa hapa how much? Darasa moja. Worth how much? Worth how much? Million? Aya, huyu mheshimiwa wetu wa hapa ametulea 80,000 na atatujengea darasa ya 1.2 million na pesa ya CDF. Pigeni makofi. Huyu senator wetu Githuku kutoka Lamu alikuwa mtu ya Azimio lakini amerudi pande yetu, ametupatia 100,000, pigeni makofi. Huyu senator anaitwa Mofire kutoka pale Tharaka Nithi, Mofire 50,000, pigie makofi. Senator wetu Bwana Murango, kiongozi wetu hapa Kirinyaga, ametupatia 1,200, pigieni makofi.
Huyu commissioner wetu Muriuki katika Public Service Commission na ni old boy ametuletea 200,000, pigeni makofi. This is your daughter? My daughter. And the daughter amemsindikisha na 2,000. Well done. Thank you. Huyu Madenge alikuwa analia ati alikataliwa kuja hapa, alikuwa na 315, hiyo max ilikuwa chini kidogo. Kweli ama uongo? Si huu kataliwa, ni max ilikuwa chini kidogo. Ametuletea 50,000. Pigieni makofi bwana MCA. Huyu mtu ya Mutira Kawangui, mheshimiwa wetu pale Mutira Kagumo, 50,000. Pigieni makofi. Over our time, the greatest mentor who is responsible for who we are today, Julius Kanondombe, and the teachers who taught us here in the 70s and the 80s, our CS for education, the governors present, the leaders of majority in the Senate and the National Assembly, officials from the Ministry of Education, parents, the neighborhood from Kianyaga, Ruabiti, Raimo, and Giriabu, and of course, the school captain and your deputy, and our boys. God is good, and all the time. Nisalimieni kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Mwalimu Julius Dombe, this is a very emotional moment for me. The alumni here will tell you, this great man called Julius Kanondombe, a strict disciplinarian, but he knew to scout for great people. And he was very harsh to those who are destined for greatness. If he decided you are going nowhere, he will not even bother with you. I am one such man he earmarked. This principal here beat me more than 400 times, I can remember. And he used to give us what he used to call the best of 6 strokes of the cane. He would even beat us when we have done nothing. And when you ask him, why are you beating me, mwalimu? He says, ni ile makosa utafanya huko mbele. With a lot of humility. My great teacher and mentor, with a lot of humility, I didn't want to thank you. Had you not been rough on me, I will not be here today. I will not be here. And I must say, and I came with my sons for them to know, in the beginning I was not a very good person. Si lazima kusema ukweli. I was keeping bad company. We were in all sorts of things, and I was losing it. And because this great mentor had seen something in me,
he decided to work on me. And he was extremely vicious and rough. And I found him very unfair. Today, looking back, Mwalimu, I want to say thank you. Kama ungeniwachilia mimi, labda ningekuwa huko nangojea hii mti ya maandamano wanitafutie kitu ya kunipatia. But you chaperoned us, you guided us, you worked on us, and you made us some people. And by the time we were getting to Form 4, you started shaping me na kunirudisha laini. By the time you allowed me to come back here for Form 5 and 6, because I was here for 6 years, I've never looked back. It's been success after success. So on behalf of these alumni is here, our teacher, and the ones who are here, I don't know how many are here, the ones who are with us. Please just stand up. Wewe Mwalimu Kalani bado nyoa hii nywele. Nitafutiwe makazi na mtu nimalizane na hii mtu kabla sijaenda nyumbani. I can see Nani Wahome there. Where is Kamonde? Wewe ni muungwana. And nyinyi tukimaliza nitaonana na nyinyi pamoja na Kano, nitapanga maneno yenu, nitapanga. Uko maneno nitapanga mambo yenu. Please sit down. These teachers were good people. And they chaperoned us, they molded us into good people. And we are very grateful. So when I called the alumni in my office, they came about 50. We had a 4-hour meeting. And we agreed that when we went to this school, it had not been built by our parents. It was built by some other people. We said we must give back. And we have agreed with the alumni that the government will here, and he has come with a lot of support today. We want the ministry to assist us to make this school new. First and foremost, the roof of asbestos must go as of tomorrow. Because one is carcinogenic, is a health hazard. We must make sure that we renovate and rehabilitate all the dormitories. I lived in the Ghana house, Kiumbeko number 6. And I was there today and I sat on the bed that I slept for 6 years. Problems. We came with the jiggers. Our feet were jigger infested. We had lice, both black and white. Sijui kama wengine mnajua hii mambo ya chawa. Na ya mwili, kumbe tuko wengi. We had problems and we struggled, and God being gracious, here we are today. So tumekubaliana waziri atatusaidia na pesa, na amekuja tangaza tutengeneze hiyo madom, tutengeneze madarasa. Nyumba ya walimu nimepitia hapo, hapana mzuri. Na sisi kama alumni tuliulizana swali, what is it we would have wished when we were in Kenyaga? Tumepiga story karibu 4 hours. Tumesema we are going to do 2 projects from our pocket, not from government. Sisi kama alumni, mimi nikiongoza, and we will start that process today. Tutaanza kuchanga leo. Tulikubaliana tutafanya mambo mbili for this school. And these old boys of Kenyaga are strong people. Ni matajiri hawa.
from scratch, na tutatumia architects yetu wale ya Kianyaga, QSs yetu, structural engineers yetu, clerk of works yetu, kila kitu ni sisi tutafanya. Tutajenga a modern, ultra modern, multi-purpose hall for Kianyaga High School. Ya pili, vile tuliumia hapa ilikuwa naitwa Kalahari. It was dry and hot, and I can see nothing much has changed. Only we need to plant more trees. So we discussed with the boys, and we had a good discussion for a cup of tea. What can we do for these boys that would have made our stay much more comfortable in Kianyaga? We have agreed at our cost, using our human resource and our money, we are going to construct before the end of the year a ultra modern Olympic size swimming pool for these boys. So that when it's very hot, they can dip in the water and come out, isn't it? So mimi nataka niseme vijana, mambo yenu tutachunga. Tumeongea na Ministry of Water. I want to thank the PS. When I called you and I told you I'm coming here and there is a water problem, you have already put a borehole that I have commissioned today. So the issue of water is sorted out. What we have agreed with the Honorable Kishimu, na nimemwambia mwalimu na board, hiyo maji mengi, maji hiyo isaidie Kenyata, isaidie Raila Kulima, isaidie Kiburi House, na isaidie majirani yetu hapa, hapo Kenya, Wambiti, Giriamu, Moroko, yote. Kwa sababu hao pia ni watu wetu. Sasa tumekaa sana hapa kuongea, hao vijana wako na njaa. Lakini msijali. Mimi nimepangia nyinyi luncheon. Nilituma ndume hapa karibu 6, si ndio? So lunch tutakula na nyinyi na tutaketi meza moja na nyinyi. So pia tumetengeneza lunch. Hata wazazi wetu na majirani ya area hii, when I was a due here, I know many people, tutakula lunch pamoja. Na nyinyi vijana pia, kabla sijaondoka pia, si iko maneno ya midterm hapo mbele. Si lazima nipange bashi yenu kidogo kidogo. Si lazima nimpangie bashi. Si lazima nipange. Lazima nipange. So kabla kwa vijana, hata kama tutakula lunch, tutapanga lunch yenu siku ingine, kitu ingine. Kwa vijana nitawacha $500,000 shillings ya vijana hawa, alafu mtapanga maneno yenu. Alafu walimu wale wako saa hii, na hao nitawapangia 200,000, na wale subordinate staff tutawapangia 100,000. So kati ya 1,800 mpangane hivi na hivi, mjue Rigiji alikuwa area. So sasa wewe Gacheri huna bahati, because umekuja juzi. Sisi tulikuwa tunapanga maneno yetu hapo Kabare Gaos, tunapanga hapa Giriabu, tunapanga Karoti. Kama ungekuweka wakati wetu tungeweka high box. So now this school was respected. Hao wasichana ya Kabare na Giriabu na Karoti walikuwa wanapangana na sisi. Na ikae namna hiyo. Sawa ya hapo Mugumo, hapo Mutige, watu ya Karumande, kia Mutugu, au tunaambia wajipange huko Kerogoya Boys na bali kwingine. So we want to say we are very pleased. And because I have come and the school captain has requested me, and I think
it's something I must give in because I'm very happy. You have requested that you want me to provide for you a 62-seater Scania bus. I will do so. So, hiyo bus nitanunua na nitalete. Tumekubaliana? Lakini nyinyi wacha tukubaliane. Ukipanda lazima uvune. I'm addressing the principal, members of staff, the parents and the students. If we put all this money in Kenyaga, we must get something in return. Tutaandika MOU. Hakuna chabure. Hakuna chabure. All those things we are promised here are pegged on mean score of 10 plus. Mimi mnajua, principal unajua, watu walikuwa wamenidharau sana. Walikuwa wamenidharau. Wanasema mimi ni mtu ya kichagi, hakuna kitu mimi najua nini. Sasa msifanye hiyo watu waone kama walikuwa wanaongea ukweli. You cannot be below 10 when I'm deputy president. Siwezi kubali. Siwezi. I cannot accept. So, with the alumni and the principal and the staff, I'm going to invite you for a meeting with the whole staff. Mkuje tukae na alumni tukubaliane. Whatever you want us to do to improve the mean score, if it's motivation, if it's trips, whatever it is, we shall do. Ndio huyu Kimani Ichung'wa rafiki yangu acha kunidharau. Si ndio? Ana shida akiniambia yeye ni mtu ya alliance. Siwe sasa hii alliance yako, si nilienda huko nikaweka mtoto ya mwenyewe box ndio bibi yangu hiyo alliance unasema. Sasa hii alliance anasema anaongea mambo yake. Hiyo alliance niliingia huko nikachukua kama mtoto ya mwenyewe nikakoroga nikaweka box, sasa ni bibi yangu. Asituzie uoga mambo ya alliance. Ama mnataka atuzie uoga? Tafadhali naomba wanafunzi na principal na walimu munitie heshima. Naomba tafadhali na nyenyekea, please dignify me. Let the school that I went to be on the national map. Yeah. And it's only fair. I have put Kianyaga on the national map. Can you also put me in the national map? Ndio watu wanauliza hiyo shule iko na 10 plus ni gani? Hapo ndio Rigiji alisoma. Si mungependa namna hiyo?